Hear my words, Hungry O for our fighting See, people that's of just how this they holy are. city. Books, scrolls, A miracle potions, has happened. anything A to miracle impress that must be done due to its sheer glory. Can I help you? Himself. And Doonville. Hello. Lord Ardenfield has returned. Yes. Spices, drugs, delicacies, only the best. Straight from Chile. Take a look. Yeah. It's not as if I didn't tell them that already. Так, и на чем я остановился? Нравилось. Контракты. Этот хер кого убить? Там 10 тысяч магов, 10 тысяч волков. Что еще есть? Может попробовать во всех кварталах до кого-то доебаться? Кто-нибудь уж точно даст квест? Прям с западных ворот. Буду стучаться во все дома, которые не закрыты. Madame? А тут, по-моему, даже спиздить нечего. Я... И... Ой. 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 Тут, оказывается, кто-то есть. Hear my words, O Hungry people for our fighting See, people. Stop ignoring me. Где? Нет. Ходить там, где я не был. Это рынок. Я, в принципе, тоже не был. А можно побыть What потом. blessed, madame? Madame? Hello. Yeah. It's not as if I didn't tell them that already. О, это мне нужно. 15 из 8. Wait a moment. You're an outlander, aren't you? Only if you know what to look for. I'm one myself, so I do. Balhazer, pleased to make your acquaintance. Tell me, if you're new in this city,
Are you perchance also looking for work? А почему бы нет? Excuse me. What was I saying? I'm looking for a hand. Stew. Roast pork. Anyone? Well, neither do you. But to answer your question, I'm Orizaline, but third generation Orizaline, so it doesn't show that much anymore. Apart from my name and my skin, there's little left of my roots, I'm afraid. Anyway, so what did you say? Interested in some well-paid, honest work? It's simple. I want you to find something for me. You know, I'm a healer, just like my father was, and my grandfather before that. When he came to this country, he did so because he had been hired by an Arca noblewoman, a bright lady who valued science and the arts of healing. In any case, my grandfather spent a large portion of life working for this lady in an old, abandoned fort near the now deserted village of Fogville. Together with a good dozen other apothecary, he planned for my father to succeed him. But before he had the chance to, the mushroom plague occurred. Yes, that one. The spores of those mushrooms have literally sucked all the life from the forest and its surroundings. Plus, they are a threat to everyone who comes close. It does seem likely, doesn't it? Both my father and I have asked my grandfather this question too, but he has always denied it. The plague was a magical phenomenon, a freak of nature, no more, no less. Those were his words. However, I've made some troubling discoveries which have led me to doubt that. I believe the plague might have been fabricated. Well, this is exactly what I want you to find out. Unfortunately, the noblewoman whom my grandfather worked for has long been dead, and she was the last in their bloodline, so I couldn't find any answers there. But the old fortress where they worked still stands. Isn't that obvious? Because I want to understand. You know, we Arzalines believe in the debt of blood. If my grandfather committed a crime, it is my responsibility to atone for it. Plus, I believe that if there was a way to, well, to cure that plague, it is hidden within that fortress. Whatever harm the mushrooms can do, they can also reverse it. My father never cared much about all this, but I'm different. If there's one thing I want to achieve in my life, then it's clarity. Look at me, you will have the answer. Roast pork. I'm old and far from made for the road to begin with. Furthermore, all those undead who have been roaming the wilderness since that red madness began don't exactly make the idea more inviting. But don't worry, if you succeed, I'll make it worth your while. Reports, scrolls, samples of their work, anything that could be of relevance. Just look around. Do you have a map? Here, the fortress should be in this area. Best you take a Myra to Fogville. In the village harbour, there was a hut where my grandfather lived when he was off duty. Chances are you'll find a key to Туманная, the там fortress лог there. полуторауровневый. Good luck. А в попу Thank идут. you. If you have found the material, you can find me in the Undercity, оттуда еле near the ноги old утащил. waterworks. My laboratory is there. Meat. Stew. Roast pork. Anyone? А, ну, да, это квест 3-звездочек. В принципе, логично. Now you're quite the sight. An outlander. How about a little bit of fun? Isn't this nice?
game. Come on, take a seat. А, играть? Не, нахер оно мне надо. Я думал, он присаживается перед котик даст. Malfash's blessings. Давайте тут ни с кем поговорить насчет квестов. Yes, you should go into the Whisperwood and see what you can find in the old fortress. I'll wait for you in the Undercity, in my laboratory. Mead, stew, roast pork. Anyone? Шел нахуй, мог дурацкий. Mead, stew, roast pork. Anyone? Нахер. Там каким уровня мастера взламывается жопно. У меня столько отмычек нету. Как кажется. Что попало, замок так взламывать. Huh? Can I help you? Madame? Walk blessed. Trade? Huh. Well, I guess it depends on what you need. Safe.
travels. Искусство борьбы. О, нихера себе. Ты, где это квест? Yeah. It's not as if I didn't Teolora tell them at all. Renthial has returned Be after careful, all my these Dane. years. The streets aren't safe at Malphas this hour. truly smiles upon us. Oh well. Walk what? Что, бля? Да какого хера он меня спалил? Как это надо работать? Почему мне показывают, что меня никто не видит, но при этом не засчитывают воровство? Похер, все равно воровать не... Все говно. My Dane. They just sit on their Safe travels. settle themselves. Idiots. How am I Wait. supposed to pay that much? Зачем это Bloody потрогать? cutthroats. Ну, вообще, в теории это из пшеницы муку делать. Но я, по-моему, просто так это покрутил, ладно. As if. Move along, huh? Почему эта дверь показана, что это выход на улицу? Если смотреть по карте, то это в город дальше продолжение. Yes? Нет, это все-таки на улице. What? Madame? Ручку зарубили. Huh? What do you want? You don't know shit, boy. I'd rather go tap dance in front of the Truchessa than work for a Chilean. But I don't think she would like that. What I'm trying to say is, stay away from those olive-skinned cutthroats. They lure you in with nice words and big promises, then bang, you put your cross under a contract that makes you a slave for a lifetime. Oh, but this isn't nice. Why would they do that? Because they're a greedy pack who have as much decency and path abidingness as a bloody Vatir, that's why. I tell you, boy, I am so sick of those fucking glittery liars. If I were the Grandmaster, I'd have thrown them out of this country long ago. Bastards, all of them. Okay. My Dane?
That's just how he is. Always talking much. Hmm? Evening. Так, надо перегнать ресурсы, продать их. Можно будет закупиться немного книгами для обучения. У меня навыков не хватает, чтобы предмет видно. Позакрыто-то. Куда не пройти не дают. Корпорация безделушки, аксессуары, шляпа мечты. Да нет, как-то название магазина такое.
Вы что, ебанутые? Кто такое название придумал? Покажите мне. Mm-hmm. Evening. Walk blessed, madame. Или что это? Это магазин? Да вроде тут не с кем говорить. Да, мне как сложно эти монеты подобрать. Tywin Summerfield. By my path, accountant of Screws, Hats, Odds and Ends Incorporated. Even though I doubt the two of us have common ground, so to speak. Охуел. You don't know this? How can I explain? We are an association of thinkers, highly gifted thinkers of sterling origin, to be precise. And Screws, Hats, Odds and Ends is our guild, to put it in worldly terms. And did I forget to mention that we are the #1 supplier of the Holy Order in terms of metalware and sterling technology? Work? No. That is... Maybe yes. You do get around quite a lot, don't you? You certainly look like it. Fine then. I suppose it's worth a try. There is something in a person of your talents could come in handy. A grand-scale assignment we recently took on. One of our customers ordered replications of several Pyrean artifacts. A most exquisite wish, of course any of our people could fulfill. However, our current problem is that we still need many of those artifacts' originals to work with. If you could recover those originals for us, you would be generously rewarded. Here, these are some of the ruins that might be worthwhile visiting. Sorry, but this is none of your concern. Splendid. Come back once you've found something. Какого хера он меня тут запер? Или ночь настала на тот момент, пока я тут лазил? Ну вообще да. Наверное, начнем искать квесты, лучше пойти поспать. Уж меня хер куда пусть.
Malphas's blessing. Yes, you should go into the Whisperwood and see what you can find in the old fortress. Malphas's blessing, and our room's looking for you. Good. We'll open up the room for you. And please, no shady business. We walk the righteous path in here and don't want any trouble. Move along. Watch yourself. The streets aren't safe this time of the day. Potatoes, garlic, radish. Yeah, that should be it. My dame. Men, that's just how they are. Hello. You there! You look as if you could do with a fine loaf of our unrivaled fresh and tasty bread. I can see it in your eyes. Well, it is fresh and it is tasty. What are you getting at? Certainly, a pleasure for the young and the old, for the tall and the small. See for yourself. Straight from Kile. Take a look. Hello. Walk blessed, my friend. You look disheartened, and I have just the right thing for you. A visit to our gallery. Dozens of beautiful paintings by different artists, each of them a treat for the eye. For my hair. Come now, for tomorrow you may not have a chance. No? I thought so. Then have a nice day. Tender friends of the granulous pleasance, melt away in rapture as a crunchy loaf of bread wanders from my Well, hands probably because I'm into not. yours. My husband thinks running around the city and talking to every peasant who crosses my path will help us get our gallery running again. But that's just idiotic. Oh, really? What makes you say that? It's not like our country is ruled by a group of antiquated conservative clerics who care as little about art as they care for the latest trend in Chilean fashion. But no, you're right. It is unusual. But even a narrow-minded country like Enderal has artists. And those artists need a place to show their work. Which is just what we do. Unrivaled fresh and tasty bread. That's one way to put it. Truth be told, if the Golden Sickle doesn't decide to leave a barrel full of coin on our doorstep tomorrow, we won't be able to pay rent much longer. Especially now that my esteemed mother has decided to play hermit. Wow. Listen to me. A month ago, I would have been too proud to admit this. Now I shout it at a complete stranger. From my hands into yours. She's a painter. Our best-selling painter, to be precise. Some people even came from other countries to see her portraits. At least before the war. It's hard to describe. She's portrayed half of Ark's nobility by now.
At least that's what it feels like. And she does it. The paintings are just so intense. I don't know how else to put it. That's why people are willing to pay a fortune for them. It's crazy if you think about it. Well, what I said. For months, she's not reacted to our letter, nor sent one herself. And what's worse, she hasn't sent us any new paintings. Which is one of the reasons why this place isn't going so well. And in case you wonder why we just don't visit her, my mother was always a little special. And where she resides reflects that. The Dark Valley. Tender friends of the granulous pleasance melt away in rapture. You as do a that. crunchy loaf of bread That's wanders from my hands into yours. quite the offer, to be honest. A word of warning in advance. I cannot pay you. That is, unless you're interested in a painting from Prince Myth. But I warn you, they're as bad as his poems. Bread, taste it now, our unrivaled, fresh and tasty bread. A little detour in a place swarming with undead eager for your blood. Right. I hope you know what you're doing. I really do. But still, I guess I'm too selfish to decline your offer. It's worth a try. My mother and I, we don't exactly have a good relationship. But still, I need to know she's all right. You said you travel a lot, so you have a map with you, right? Show me. So there you go. That's where her hut should be, at least approximately. Good luck, and thanks. My dad, you're a foreigner, aren't you? I wish I'd have crossed the Red Sea once. You're an outlander, aren't you? From Kira. Your skin Привет, it Nico. looks, different. Oh, lovely adherers of the crunchy pleasures, crow in delight as Naren, you say? Huh. But still, your mother must have told you a lot about her homeland, didn't she? Is it true that a child on Kira has at least 5 fathers and 4 mothers? An old sailor told me that once. You live in those, communes, not in regular families, right? Oh, yes, I'd figure. I mean, how is that supposed to work anyway? How can a child have more than one mother? It's bizarre. You know, once this chaos in the world is over, I want to go travel myself. Who knows? Maybe a captain will hire me as a deckhand. Anyway, thanks for your time. Walk blessed. Bread, taste it now, our unrivaled, fresh and tasty bread. Так, до кого еще можно докопаться ради квестика? Walk blessed. Ну, почти. Только этим сейчас занимаюсь. What all you'll ever need. But please, oh, a lot. Tell me if something catches your eye. Safe travels. I hope the new turnips come soon. А у него тут даже и украсть иметь. Я
Если его завести повыше. Вверх. А ну давай ближе ко мне. А теперь по-быстрому. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп вниз. 10 pennies for a sack of grain. Damn these farmers. Видим все, что только видим. А чё у меня так много сундуков эксперта? Это в них ценное хранится? Как сказать вот? Или даже какая-то вот. А ну, давай, в догонке. Теперь я верхние сундуки пойду взломать. Так. Много обогатил. Даже зелик немного навалил. Теперь давай опять еще раз давай. Погоньки. Погоньки. Так, тут еще камни такие. Тут тоже забыл. Больше нет. Одно. Квартала ни хера нет. О, нет. Один квест нашел. And if I am, what is it to you? Listen, I know you mean well, but not now. Please, not now. Huh. Help. Who are you, Lorem Waterblade reincarnated? Aye, maybe you could help me, but I think we both know what that really means. You want money. Everyone wants money. It's all that keeps this bloody world moving. That bastard Gulfer proved it. I shouldn't talk like this to you. But still, please, just let me be. Just go. Верить ассортимент чей-то. An outlander. Isn't this nice? Yes? А гильдия бездушек, да вроде заходил. О том думаю. Hello. Yeah? What do you want? Information? What do you mean? Let me see. That's not very much, but fine. A couple of moons ago, I had a really strange guy as a customer. He wore 2 sabers, like those coal people do, but when he moved, he was really swift about it, like he was some kind of thief.
I think he was an assassin, as they call them. Quiranian contract killers. You can hide within a fortress, but they'll find you. Somehow break into your room and kill you in your sleep. And unlike those everyday scroungers, they know how to wield a sword, like Loram Waterblade did. Who knows? Maybe that'll help you. О, нихера себе. Так это именно отдельные мини-квесты? А еще есть что? Let me think. Yeah. There was that wench once, a farmer. She came running into the city as if chased by the Black Guardian and told the guards something about an ambush on her farm. Опять речь о каком-то черном страже, я так и не понял, кто это. Especially nowadays, but apparently the bandits were led by a mage. And, well, if you can believe that farmer woman, she conjured the sunfire down from the sky. Green fire, lightning, the living dead rising from the ground, a wild mage. In other words, one of those sinistropes. But she also knew elemental magic like the keepers do. I wouldn't want to come across someone like her. No, I just put them out for you to look at. Так, а что Tell у me меня what по you квесту need and be купить quick нужно? about it. Какие вещи там было лежащими? А, лютня ёшня. Блять, а... Ладно, как его лютня оказалась у этого чувака? Комбинация классов, да? А что у меня тут уже? Хранители. Тяжелая броня и ментализм. Маг. Который использует 2 школы магии. Убийца, который эффективнее в скрытном бою. Не тот, который мне случаем нужен. Знает. Убийца, который совмещает опять какие-то школы магии. Блять, воин, который бегает с магией. Забавно. Тот, который с 2 типами оружия. Я где-то что-то видел. Во, вот это я видел. Лакач, плазмолист. То есть мне никто из них не подходит. Ладно. Может быть, когда-нибудь еще найду. О, нихера себе. Какой прикол. My Dame. Stop ignoring me. А? Я не со мной заговорил. Greetings. Stop ignoring me. Ты чё, охерел? You bloody flooded your eyes at me, Ты woman. перед свою женщину? Ты о чём? Я женщина. You think I haven't noticed, don't you? You say sorry at once, or I'll smack your mouth. Oh, that you'd like to know, huh? So you can deduce her, me Bernadette. Don't bloody think I'm stupid. А, серьезно, тут есть такой ответ? Uh-huh. Then you want to deduce me, don't you? Of course. What else would you want? I knew it the moment I saw you. Okay, then listen up, pal. I'm way above your league. Apologise. Right now, or you'll see me get real angry.
Да ты чё, охерел, пьяница? You're a cocky one, aren't ya? All right. Let's see how you can buy it. Melt away in rapture as a friendship from my hand into yours. Okay, just leave me alone. Damn bullies. Да ты чё, охуел? Я еще и задира. Ну и ладно. Так, о чем я остановился? Я лютню какую-то выкупил. Который чувак грустный был. Какого хера у тебя по дому курицы бродят? Ладно. Эл, у меня твоя лютня. That? By Malthus, where did you get that? You didn't buy it from that cutthroat, did you? Please, let me see it. I need to know it's real. Aye, of course. By the name of the sun, yes, that's hers. And Vera was right. I don't know why you're doing this, but thank you. This really means a lot. What? No, Bella, she was my daughter. She left us one moon's turn and a day ago now. Flesh maggots, she... A week before we found out, she had met this young man, you know? Oh, you should have seen her. There was so much life in her, so much joy. And then, all of a sudden... No, it just isn't fair. You did. I'm sorry to hear that. She was a poet, you know? She could play the lute and sing like no other. And she even taught herself how to write. Vera, my companion, and I, we thought she would one day travel through the lands and become a bard. What am I saying? I'm sure you have better things to do than listen to me. But in case you want to know how her lute ended up in that bastard's hands, we had debts. And only 3 weeks after Bella left us, a Duneville caravan that carried a year's load of iron for us got robbed. But of course, neither that nor our loss made any difference to that cutthroat golfer, and he threatened to get me thrown into jail if I wouldn't pay by the first day of Star Summer Night. Well, I suppose you can connect the dots for yourself. The loot was precious, and we didn't have a choice. But still, it felt like selling a part of her. And until now, we had nothing left of her, save for the casket. Yes, that's very generous of you, really. Thank you. Her treasure chest, that's what she called it. She kept her songs and poems in there, and she would never show anything to anyone unless she considered it perfect. You know how poets are. And now she's gone, and only she knows how to open the casket. Aye, I should. But the casket was a present I made for her myself, and I made the lock special. It's a complicated mechanism, but, simply put, there are 4 bolts that need to be pushed in a certain order, and only then will it open. Of course, I could smash it, but who knows what would happen to her things. If I somehow destroyed them, I would never forgive myself. Yes, left, right, left, down. But that's not all. The bolts have to be pushed 12 times. Aye, I'm quite sure she did. Vera and I have ideas as to where, but at the moment I can't afford to spend a single day without work. Look, you were very generous to me. I know it's a lot to ask for, but do you think you could help us find the other hints? Thank you. I'm not asking this lightly, but you seem like a good fellow.
and that is rare these days. Bella loved this book of poetry, The Red Ballads, and there was one particular edition she always rented from the Ark Library. О, I библиотеку hardly have можно any даже coin просто так left to borrow it, наведываться. but А I'm тут almost еще и sure квест. she left a hint there. Aye, there was a place Bella always visited when she had spare time. She worked on her poems there, I think. It's not far from the harbor. Do you have a map? There. If she left another clue, it must have been there. Thank you. I mean it. I will pray for you. Hmm? Так, еще один квестик. Кто сюда в этом квартале даст? А, ну безделушки, да, я был. Вот эта корпорация гильдии. Как я правильно вот. Да. А еще раз эту часть. Я там уже взял квест, он сказал. Наверное, я тоже взял квест. Так. Там рассказывал про споры. Про какую-то эпидемию. Пекарня. Пекарни нет. И что? Хотя смысл? Вряд ли она... Думаю, и нету. War on Nerum. War on Kile. Red madness. The fuck is wrong with this world? В этом квартале больше нет квестов? Walk blessed. Walk blessed. Madame? They just sit on their asses and Так, а где я не был? На рынке я не был. Как сказать, был, но никому не подходил. Там тоже что-то костики дают. Hear my words, O path-abiding people of this holy city. Many of you may have heard it already. There's А, начну тогда с главной площади. Ну что, из торгашей дает Morales квестик? blessings, Нет, тут с ним my поговорить friend. можно. Well, flee isn't exactly the right word for it. I call it tactical relocalization. Only a stupid Только если businessman will try to sell spices amidst a civil war. Well, they are blasphemy. What else? The gods have reigned win for millennia. Whoever thinks one could just kill the gods as they could kill a rabbit must be another fool. Oh, well, after those rumors about the Lightborn's death started, the council members must have thought, now's the time for power struggles. Very stupid if you ask me, and very bad for the economy. Thank the sun I was one of the few who fled early enough, but this madness has cost far too many lives. Far too many. Farewell. What one wears tells more than 1,000 words, as we Chileans like to say.
You are surrounded by a feeling of an adventurer as much as a keeper is surrounded by a feeling of honor. And I think I might just have something in stock, which could be to your liking. A potion. One of my friends in the Blue Islands Coalition gave it to me with the last delivery, and he said they took it from pirates. Of course, that sparked my interest, and so I asked an apothecary to examine it. And now brace yourself. Что за зелье? He said this potion grants its user extraordinary powers. Прямые способности, по-моему, перейдешь какое-то лютое. Beautiful, isn't it? It can be yours for only 200 pennies. Давай. That's music to my ears. However, the potion takes effect 2 days after ingestion, so you'll need to be patient. But how do people say in Chile? Everything comes to those who can wait. Farewell. Как-то слишком просто. Так, а? Подойти. Yes? Is it important? Walk blessed. What can I do for you? What, you're asking me? I'm flattered. But let me think. Нет, по-моему, не смотрел. You know, my grandfather always used to read to us from this old book, Myths and Legends. I think one of the former Archmagisters of the Order wrote it, and there were all kinds of tales about those mythical creatures that apparently roam Enderal. Grandpa always said they were just tales, but who knows? You should go to the library. Maybe they still have a volume of that book there. Еще один NPC, который советует пойти проверить библиотеку. Honest answer? Bad. Since this whole red madness thing started, the roads aren't safe to travel anymore. At least, not for those who don't have the coin to pay an armed escort. And that's most of us merchants. But, well, you scratch along somehow, don't you? As long as people eat and the farmers deliver, I'll have customers. I really shouldn't complain so much. Sure. Come back anytime. Она нихера не дает. Rana Shalom, fair lady. Are you looking for fresh fish? Kirash, what gave me away? My skin or my accent? Well, I'll have to work on my disguise then. Jokes aside, I am from Kaira, but I was only 6 years old when my commune came to this country, and I'll have seen my 60th winter next month, so I suppose that makes me as Enderalian as most people around here. Oh, there were many reasons. Suffice it to say that Kaira isn't the glittering, exotic country of dreams and poems that bards make it out to be. I am glad to live here. You can say what you will about Enderal, but at least it's peaceful. Of course, Sherry. Так, этот NPC тоже скучный. Так, к портному заглянуть или нет? У него там за кольцо. All for the walk blessed. All your heart could ever desire. Take a look. А, нихера себе. Это то же самое, что у меня, только еще лучше.
Ну да, это кольцо прикольное. Есть смысл купить какую-нибудь одежду для торговли? Наверное, если это будет окупаться со временем. May his light guide you. Come back if you find the time. All your heart could ever desire. Take a look. May his light guide you. Come back if you find it. Time. All your heart could ever desire. Take a look. Да, я тоже об этом подумала, что можно так самому вещи чаровать. Но не сейчас. May his guide you. Come back. Так, риторику немного вкачал. Может еще качнуть? Карманные кражи вкачать бы было неплохо. То замки вообще херово взламываются. You find the time. All your heart could ever desire. Ну, Take блин, a а look. сколько... ну так сама риторика не так сильно цены снижает. Типа за 5, сколько? За 6 уровней риторики на 50 голды стоить вроде меньше стало. Точно, мне зачарование еще на призраков нужно. Я уже забыл, что там на второй уровень 25 нужно будет. Ну да, тогда надо поэкономить эти очки. All your heart could ever desire. Take a look. Так, а как бы теперь у нее это кольцо купить? All your heart could ever desire. Take a look. Третий уже 50 нужен, ну да. Многовато очков нужно. Блять, немного не хватает, чтобы купить кольцо. Надо будет заняться этим и продать все, что я там наворовал. Там явно можно будет дорого все продать. Есть уровень 40 очков, ну да, тут тогда не раскачайся. Но там вроде бы и за другие достижения можно повышать навыки, понимаю. Немного. Walk all your heart could ever desire. Take a look. Так, давай мне колечко. Колечко. Где оно? Опа, плюс колечко.
His light guide you. Come back if you find the time. Если зачарование качать можно было понизить ценности, звучит как план. Ну-ка, если я разберу вот это вот кольцо на зачарование, которое более слабое. С помощью великого камня души, единственный, который у меня есть. Сколько я могу бафнуть? На 10%, нифига себе. Учитывая, что у меня говно вкачано слабо. Да надо этим заняться сейчас. У меня всего один великий камень души. Торговцев только бомжатские продают свой рот. А, точно, там же еще таланты вкачивать нужно. Я уже и забыл. Помимо самого зачарования. А у меня пока все уровни уходят на вкачку моих навыков боевых. А у меня вообще осталось что-то качать в навыках лука? А как понять, какого криты у меня уровня? А фиг знает. У меня есть какой-нибудь навык с несколько уровней? А, ну вот это у меня вкачан. Тут хер поймешь, сколько у меня уровней. Ну да. Ну вообще. Вроде бы в этой ветке особо качать и нечего. Можно ум взять, конечно. Фиг знает, пока я без него справляюсь. Меня вот у зума вот этот навык, вот эта строчка больше интересует. И стрелы наносят дополнительный урон. Сколько, чего, зачем? Если там будет пару единиц, то нафиг надо. Ну да ладно. Так, а у вас тут случайно квестики будут? Ну, вроде нет, я тут ходил. Можно было и не заходить. Looking for steel? I can provide. Так, до кого еще докопаться? Greetings. О, у него можно Oh, how что-нибудь nice спросить. of you to ask. I can't complain. I suppose the wars in Calais and Kira make it harder to get your hands on certain wares. But still, life's good. Definitely more comfortable than my time on the road, though. What? No, I was a vagabond, as people like to say. A traveling mage. You know, I grew up in a village near Duneville. Actually, I had a pretty good childhood there. But when I discovered my magical gifts, well, let's just put it this way. It changed how people treated me. Even my own parents. I just felt the need to, I don't know, get out, see some of this world. So after I did the passage to the water, that is, after the Order taught me how to use my magic path,
I decided not to return to my village and packed my traps and hit the road. Kind of bold, yes. But back then, I didn't care. But I digress. Ugh, hard. The Arcanist made it clear that we stood at the crossroads. Either we learn to control the magic, or we become outlaws. It was not a pleasant time, I can tell you that much. The keepers were extremely strict, and you learn to be independent, to not get too close to anybody. But no offense, that's a very personal topic. Well, that's one of the upsides of being an Arcanist. You don't need to be a bulk of muscle to defend yourself against a pack of wolves. Plus, back in those days, the roads were safer by far. All these brigands, the frenzied Vatirs, the lost ones, that's new, for whatever reason. As I said, I don't want to talk about it. Sorry. Well, they weren't exactly hostile to me, but it was the small things. Looks, talk going on behind my back. Over time, that just gets to you. But you know, I don't think I can blame them, especially with the village folk. The word magic is always mentioned together with wild magic, Orbeus, and devastated cities. And all of a sudden, here I am, suddenly one of them who can do those things, even though I don't have Eterna blood. How is that supposed to fit into their worldview? Пробовать в этом They мире can't магом. really know better. Тебя все в попу ебут. I probably made it sound worse than it was. I've heard that on Niram, magically gifted people get driven out of their village, or worse. I guess I should consider myself lucky. Короче, понятно, мне можно просто спросить, каково это быть магом. Мага ее лора. Сейчас она не дает. И мне тут еще не говорит. Hungry for arcane secrets? I have books, Yeah? scrolls, potions, What do you want? anything for friends of path-abiding Walk magic. blessed. Huh? What do you want? О, а ты кто? Геральт. Блять. Ладно. А он со мной не хочет разговаривать. Ну ладно. Так. Тут кто у нас? Лавка. Сейчас там будет квест, но я все равно проверю. Где? Елец? Malphas's blessings, dear madam. Might I interest you in a ware from my most exquisite assortment? Может, тогда у него что-нибудь стащить можно интересное? В подвале? Ну вообще можно. Для компонентов. А на чердаке? Ну что, Ильна? Просто спальня. Ладно. Логично, что я тут ничего интересного найду. Надежда не угадала. Да, кого бы еще докопаться? Был. Ой, нихера себе какая там статуя здоровая. Прикольно. That's it. And why is
Malphas who carries the Sun Temple on his back. Isn't that a gesture of servitude? No, Malphas carries the Sun Temple because he also carries humanity. Without the benevolence and sublimity of the gods, the world would still be at war, just as it was after the devastation of Starfall. Everything we have, we owe it to them. Correct. The gods' reign is not driven by greed for power. Their highest endeavor is the preservance of peace and stability, no matter the cost. Keep that in mind, son. And honor the path Malphas has chosen for you. This is the only way of showing gratitude to all he and the Lightborn have done for us. War on Nirim. War on Kile. Who are Red you? Madness. The fuck is wrong with this world? Идет дальше квартал знати. Да я в этой части города не всех копал. Тут еще кто-нибудь? Walk blessed, madame. У тебя баттербарды, или как называется? War on Nirim. War on Kile. Red Madness. The fuck is wrong with this world? Walk blessed. Золотой серп? Да, почему их гильдия закрыта? Boring. Или это с той стороны заходит? Да нет, тут другие здания. А почему они закрыты? Ладно. Oh, hello. I haven't seen you around here before. Just take a look around and tell me if you see anything you like. Oh, a bit of this and that. Feel free to take a look. Walk blessed. А вообще, я могу еще прямо сейчас вот туда вломиться? You just have to work if you want to achieve something. It's just how it is. Подвал. Нужен ключ. Walk blessed, madame. Странно. А почему тут не использовали в этой части, в этой модификации, механику Скайрима? Когда ты куда-то входишь не в положенное время, то есть вламываешься, я типа выгоняли неписи, говорили, что сейчас стражу позовут, еще что-то. Я заметил, по-моему, такого нет. Walk blessed, madame.
Watch yourself. The streets aren't safe this time of the day. Walk blessed, madame. А? Ладно. Так. Ты самый главный. Что скажешь? Yes? Listen, do not take this personally, but I have business to attend to. If you're an outlander and want to learn something about our guild, go to the library or talk to the quartermaster. Ты что, охерел? Ладно. Walk blessed, madame. Oh, hello. I haven't seen you around here before. Just take a look around and tell me if you see anything you like. War on Yaram. War on Kile. Red madness. The fuck is wrong with this world? We always go too easy with this guy. Greetings. Malthus bless your travels. А, ну вот и на их главное. Тут-то меня пошлют нахер, я. Yes? Oh, you're an outlander, aren't you? Well, the Golden Sickle is the oldest merchants' guild here on Ark. We represent nearly half of this land's trading power, from dates to shadow steel. And, of course, we advocate for path-abiding trade in the name of the Lord. Yes, contrary to some other so-called businessmen, we respect the holy verses when doing trade. We stand for hard work, path-abidingness, and love of our craft. Is that so? Oh, I wouldn't be here if that were the case, now would I? Well, that's simple. Whoever wants to be part of our guild has to work towards the benefits of all other Sickle merchants. He or she swears to respect our principles and pays a monthly token fee to the guild, depending on the volume of his sales. In return, that merchant benefits from our contacts and is eventually granted the Golden Sickle's badge, which marks him as a merchant of trust. Walk blessed. Well, a bit of everything. Just look for yourself. Он продает, но... There's always work. But if the Sickle were to trust every day laborer who came along, we would have already gone bankrupt before the first vassals had even set foot on this land. If you really mean it, then you will have to prove it. It's that simple. Well, just ask around and see if you can lend a hand. And now excuse me,
I've got business to attend to. Are you joking? Are you just plain stupid? You haven't helped anyone yet. Don't waste my time. If only that man knew a thing or two about reliability. Так. Картошка. Нахер она мне нужна? $50, $75, $100. А, тут второй замок. Ладно, дуб. Очень понял, где. Да блядь. Да ёпт. Ты чё за говно? Так. Чего это все было? Ради капуст? Ради горшков. Вот. О, бочки с золотом. У. Ну, это больше похоже на правду, что какого-то ценного лута.
Так, что тут у вас еще? Ценное можно таким образом. Тут ключик от сейфа. You're a day laborer, aren't you? Poor you. I know how much convincing it takes for old Mendeles to give you a proper job. But it's your lucky day. I actually have something. Yesterday, I lost me necklace here, somewhere in the trading post. It's small and silver-colored, and it's very important to me. I wanted to go looking myself, but I'm lucky if I find time to breathe with all that work we have to do. What do you say? Find that necklace for me, and I'll tell Mendeles what a great addition to the sickle you'd be. Darling, if I did, I wouldn't need your help finding it, would I? That's a deal. Good luck. Huh? Yes, you can. Take these papers here to the farmer. Eljas Goodwill. That saves me the cost of a courier. Doesn't matter. Just hurry. He works at Borik's farm on the farmer's coast. Fair skin and orange hair. You can't miss him. Good luck. Ожерелье Дори? Это то, что... Ой, блядь. То, что мне нужно? Так, где эти вообще квесты? А, во. Найдите ожерелье в торговом пасу. Серьезно, это ее ожерелье. Просто случайно нашел. Забавно. She-Ra. Блять, а где это Дори? Show me. Well, I'll be damned. You found it. Where was it? Aha. However it got there. Anyway, thanks a bunch. Mendeles will only hear the best from me. Huh? What blessed, madame? А сколько мне таких рекомендаций нужно? Я понимаю, за эти квесты даже опыт дополнительный дают. Rina, Shalom, stranger. А как понять, сколько мне нужно рекомендаций? Ладно, я буду просто подходить с каждой рекомендацией и спрашивать. Let's see. Doria said you're honest and not afraid to get your hands dirty. And that means something. Gunham doesn't know who you are. You should go introduce yourself to him. He might have a job for you. Did you already talk to old Rogosh? He didn't seem to know who you were. Well, that's not enough yet. Go see if any others have work for you.
А, ну то есть у троих. Примерно Рогаш. Там еще. А, и Гуман. What blessed, madame? Ой, Рогаш. Oh, you want to impress good old penny pouches, don't you? Hey, there is something you can do for me. Just in front of the trading post, there's an old beggar. He stinks like a bloody badger and keeps on asking every passerby for money. So he'll be hard to miss. Get rid of him, and I'll tell our quartermaster what a good fit for sickle you are. Hey, but they lack the firm hand it takes to deal with scum like that. All they do is scold him a little, and the next day he'll be right back on our doorstep. I don't know, best give him a good beating or something like that. You look as if you could do that. Well, good luck with that. Especially since the beggar doesn't even exist. I, for my part, will speak out against you when Penny Pouches asked me. If you ask me, the last thing the sickle needs these days are more ruffians of your kind. If you're so eager to beat up people, then go talk to Rolada. We don't want you. Now let me get back to work. There's much to do. Серьезно? Ты охуел, пидорас? Sorry, no. But thanks. Ask the others. Huh? Huh? Ну, я надеюсь, 2 рекомендаций хватит. Ну, типа, конечно, понятно, можно загрузиться. Я вот, допустим, так ответил. War on Nerum. War on Kile. War on Kiles. Red the fuck is wrong with this world? Have you heard the news about the Magister? Word has... Walk blessed, friend. Where are you headed? Already dark?
Тут много локаций. Успевая пару шагов делать, обнаружу новую локацию. Обнаружу новую локацию. Ah, excellent. Many thanks, madame. Can I help you? Walk blessed. Oh, blah, blah, blah. Boring. Greetings. Ну и где этот непись, который мне нужен? Malphas's blessings, dear madam. Might I interest you in a ware from my most exquisite assortment? Yes? Huh? Yes, you do. Thanks for helping. Проснулись, они уже должны работать. Walk blessed. Let's see. Doria said you're honest and not afraid to get your hands dirty. Yeah, that means something. Well, Gunham said you're all right. I suppose that's as much of a compliment as you can get from him. Old Rogosh said you'd be better off in the bash hole. No recommendation from him. Well, that's two voices against one. Not a stellar result, but a good one. You seem to be reliable, and we always have use for reliable people. And don't get me wrong, I know you're not here out of neighborly love, but to make money. But still, we can use you. You can start as soon as you want to. Yes? Why, of course. Tomorrow you can move into the guild's house and Mal Deloran will come to wash your feet. I like you, you know that? You're still so green and honest. That's a rare sight in this trade. If you're after the badge, yes. But you don't seem like the merchant type to me. Well, that's not a problem, however. With the right attitude, maybe you could reach the rank of vassal, or even protector. But that's a long way up. Guard the holy dealings of the sickle, of course. Only a fool would send a caravan through the powder desert without a proper escort. And reliable mercenaries are as rare as a talking Leorin. But that's what vassals and protectors are for. But let's not get carried away, shall we? If you're really planning to get hired as a vassal, you'll need to do more than run a few errands. Ну так я за этим пришел, давай.
Well, aren't you eager? But it's your lucky day. There is something. But be warned, you'll have to earn your money this time. Well, that'll need a bit of explaining first. As you may already know, a good merchant doesn't depend only on himself, but also on his suppliers. With the best skinners, nothing without fur. The best bakers, nothing without flour. And that is the problem. Helga Hafner is a farmer who's been producing grain for the sickle for 10 years now. Since 2 moons ago, however, his fields lie fallow. Right. But I need someone who can do it discreetly, which makes you the perfect fit for this task. Hafner doesn't know you, and he must not find out that we sent you. Well, because we suspect that his fields will stay barren permanently, whatever's causing it. He denies it, but we have to know. And that is your job. Handle it properly, and it won't be to your disadvantage. Kill the contract, of course. A farmer who doesn't deliver is of no worth to us. It does, unfortunately. That's what I wanted to hear. Do you have a map? Now here, that's where you'll find his farm. And again, stay low. Допустим. Был еще квестик. Их уже так много набралось, что опять уже, наверное, какие-то выполнять. А в каких кварталах я еще в городе не был? В квартале знати, военные бараки, это отдельный квартал, что ли? Не знаю. Это, видимо, еще какой-то квартал большой. Там, где я видел эту статую. Я не знаю, пусть это туда не пусть. Ладно, квартал, знаете, мне кажется, там опять до хера домов будет, все такое. Давай для начала понять, что есть. Начнем с первого, который у меня сейчас тут. Это мне куда? Ну я там, в принципе, уже побывал. What? Who are you? You shouldn't be here. This is my property. Bork's farm? Just go south from here. It's not far. I have to go. Walk blessed. Мир, что ли, мешает ему фермой заниматься? Так, а я отдел ведь новое кольцо. Отдел за броню обратно. Так, что у нас тут?
Удобно. Ай, блядь. Да, блин, призрак, хоть дай мне залезть наверх. О, монетки, монетки. Ой, а чё у него хп такой? Ой, это ж прям дремерские подземелья из Скайрима. Судя по текстурам.
Мне кажется, или этот навык замедления времени как-то странно работает. Это я стреляю, у меня как будто стрела после того, как проходит этот навык, падает тупо в землю, либо не попадает в противника, я не очень пойму. Так. А что это тут? А, я что-то там странный запах еще. Пока я тут вроде ничего такого не нашел. Так, тут можно куда-то, как я понимаю, вниз упасть сразу. По-быстрому. А, или тут просто тупик. Ладно. Блять, ёбаный по голове. Я чуть мышку не выкинул в окно. Я испугался крысы. Это было... О, level up. Еще хп. Вообще не знаю, какой смысл качать стамину. Когда она ни на что, по сути, не тратится. В отличие от какого-нибудь Обливиана. Или Моровинда даже.
А, это я знаю. Лучше его не отзывать, когда проход начнет сразу в лицо пролететь на него. А в смысле уничтожить грибницу? Просто ее постукать надо? Или мне нужна бочка с порохом, которую я где-то видел? Even if you kill the mother shroom, the spores will stay in Hafner's soil. For the next 10 years, at least. Hopefully longer. Menhir Harius. But that doesn't matter anymore. No one will remember me a few moons from now. Aye, well spotted. So, go ahead. Take me in, beat me up, whatever. Hope you feel good about it. Why would I? Let this fucking son of a Vatir starve to death. And his children, too. That's the good thing about the Golden Sickle, you know. As path-abiding and pious as they pretend to be, in the end they only care about the coin. To what end? I bet you've got it all figured out by now, haven't you? The evil Eterna ruined the pious farmer. What did he tell you, huh? Malphas punishes me for me sins? That stunt has always worked well for him, even back then. Hafner, he pretends to be a stupid farmer, but he isn't. Not at all. Yes, I know him. We both grew up at the farmer's coast, and it's where we'll die. A little earlier than I thought, but still. That's a nice word for it. I take it you know everything has gone to shit around here over the past 2 years, with all these brigands, the animals, and the living dead. Well, guess what? It's us farmers who feel it the most. And even worse, with every caravan that gets robbed, the craftsmen inside the city put less trust in us small men and prefer to buy from Borek with his well-armed, escorted caravans instead. I'm getting there. You see, Borek undoubtedly saw the situation we were in, and in its infinite benevolence, offered us a deal. The 2 most productive farmers can transport their goods through his caravan for a small fee.
Elegonus Brewstrong was one of them, and the other one was, or should have been, me. He did. And I would have never let him down, for fuck's sakes. I would have shared me place in the caravan with him like friends do. We would have made no fortune that way, but still. It would have been enough for us and our families to survive on. But no, 50-50 wasn't enough for that scum. So what does that son of a Vatir do? He poisons me cattle. That fucking bastard poisons me cattle. That miserable pissbag didn't even bother to deny it. Sorry, Menhir, that's just how the world works. But of course, that's only what he said to me. To everyone else, he was so sorry for what had happened to me. Drastic. That's one way to put it. For 6 months now, we haven't sold anything. But, you know, that isn't even the worst part. The worst part is to go begging with me children and every woman knowing it. Хафнер Hafner lives on максимально like just какой-то before. мощник. А если верить ему, то он нормальный чел. А вот этот Хахмер не захотел 50 на 50 с ним делить. The god responsible for the farmer's coast is made up of a half a dozen simpletons, all of whom Hafner knows far too well for them to believe me. It would have been pointless. It took me a long time to do this, and it has cost me. But still, it was worth it. Just to see that fucking smile wiped off his face. The spores. I'm no arcanist, but they've taken their toll on me too. And me sight has gotten worse, and I've had these headaches for weeks now. But still, that's a small price to pay for justice. If you're really stupid enough to believe that, go ahead. I don't give a shit. There's only one way to end this. Probably it wasn't, but no point in crying over spilled milk, is there? I've done what I've done. You've made your judgment. Good luck with that. But, all right, I'll come with you. If not for you, then for me children. Back there, there's a trapdoor. It will lead us outside. Go if you're ready. I'll follow. Какая странная история. Хакмер, или как его там, настолько гадкий, что он предал друга. Друг при этом, я понимаю, последний свой кусок хлеба поделит с ним. Он поступил как скот. Серьезно? But that's a lie. Menhir, what's gotten into you? I thought we were friends. Lie or not, I don't see what that changes about the situation you're in.
Hafner, you won't be able to deliver anytime soon. Our cooperation is over. But... No, this is not fair. How can you say the sickle respects the righteous path and at the same time let me fall victim to this intrigue? What about me kids? Me wife? What am I supposed to tell them? You fucking liar! Put that away, now! You're a disgrace. What in Malthus's name has gotten into you, Mynheer? I just don't understand. Хотя тут мудак до последнего ведет так, как будто причем не виновен. What do you want me to do? Decide or I'll take in both of them. What? But... Shut up! As I said, you won't be able to deliver anytime soon, Hafner. We'll have to look for another supplier. Here he is. You said your cows are all dead? Aye. The sickle will provide you with a loan. 500 pennies. Go see Landlord Borak with the money. He will sell you new cattle. What? We will expect your first delivery 2 moons from now. You will sell it to us at half price for the next 3 years. After that, we will see. My dame, take Hafner into custody and see what there is to Hurius' story. The sickle will cover your expenses for this. Understood. And Hurius, if he really did poison Hafner's field, he should face the tribunal for that. Well, that's for you to decide. But we don't yet know what drove Hurius to do it. Everybody knows what the spores can do to your sanity. Plus, if Hafner really did poison his cows, the tribunal might consider a mild sentence. For now, just take Hafner. All right. Hurius, you will hear from us. Hafner, come with me. But you can't do this. I have a family. Do I have to force you? It won't end like this, Mynheer. I swear it. Actually, it will. Хотя тут все равно угрожает этому. Don't ask. Уже петух. And don't think this is over. You will face consequences for what you've done. But still, if your story turns out to be true, I'm sure the sentence will be mild. Now go back to your farm. You will hear from us about the loan. Aye. Thank you, Madame. I will not forget what you've done. One word. Why? I applaud your heroism. But you were paid to find the cause of the barrenness and report back to me, not to play Lorem Waterblade. If you really plan on advancing in the sickle, you should leave your ideals elsewhere. This is business, nothing more. Ой, да пошел ты You нахуй. get half your normal pay. You may think that, yes. But until the deal with Hurius bears fruit, it will cost us dearly. Plus, until he's able to deliver, we will have to buy from Landlord Borak again, and he charges twice as much as the small farmers do. We lost, full scale. И есть смысл пытаться тыкать у меня. Бля. Ладно, у меня есть идея. Прокатит. Не, My прокатило. benevolence? You know what? You might be right about that. All right, you will get paid in full this time. But try to leave your goodwill elsewhere next time. There's no place for it in our trade, unfortunately. А мне понравилась эта развязка, была прям неожиданной. Я думал, там, ну, типа, трупники какие-нибудь, типа, зомби прогнили, да. Let's talk back at the trading port. Ну, со мной сейчас не будет. Ну, торговый пост.
words, O path of Mm-hmm. this holy city. Who are you? Там квест был. Не, если не забуду, то след... А я могу метку поставить? Я пока туда метку поставлю. Забуду. Этот хер. Еще не пришел сюда. Так, ну там вроде в торговом посту кровать есть. На время пропустил. Hey, you're an adventurer, aren't you? Have you been to... Oh, how do they say it? Melee? My dad told me that's where the petrified live. Mm-hmm. Yes. Now, if it isn't the hero of the Farmer's Coast. The curious story turned out to be true. Hafner really did poison his cows. The stable boy saw him do it, but was too afraid to report it. So, in case you really do care, Curious will make it back into business, thanks to you. Anyway, concerning your question, yes, there is more to do. Uncomplicated work, good pay. Interested? It's simple. At the moment, there's a caravan on its way to Ark, carrying Duneville fruit and peaceweed. I need you to deliver a message to the caravan's leader, Rhodos. Then report back to me. That's it. That Skerrig men wear no underclothes when they venture into battle. I want you to deliver the message, not ponder on its contents. Understood? Well, that's up to you to find out. They should be on the Penny Road by now. Just a couple of days' ride from Ark. Just follow the road. You'll find them eventually. Good luck. Дай сообщи. Выглядит просто. Вот. От предыдущего квеста. Ясной развязкой. Savakurim, Alex! Да я его не... А, блядь. Вот почему не все просто. Удивительно, как он меня еще ни разу не попал. Ай, блядь, ослика не трогай. Тихо. У нас времени. Я не очень понимаю, как остановка времени работает. Вот сейчас я заметил, стрела просто пролетела сквозь него. Блять. Допустим, раунд 2. Ну вот, ебать, вот это вот что? Ну что это за хуйня? Угу.
пошло нахуй. Я так и понял. Типа из-за того, что они вставали, сквозь них стрелы проходили. Что происходит? Что? Что это было? Huh? Can I help you? Some shifts never end. Короче, ваш караван вырезали какие-то супер-мега магические ассасины. Ты им даешь пизда, они телепортируются. Wait. Again, from the beginning. By the righteous path. That I mean, the Guildmaster must learn of this at once. And wait, what did you say these assassins look like? Huh. Was their armor all black? And did they speak a language that sounded like gibberish to you? Petrified. By Malphus. Well, this is worse than I expected. Что за окаменевшие? The hired killers. А, ну, наемные убийцы. Have you never heard of them? Well, apparently their temple, as they call it, or their headquarters, is on a small island called Milea, a deserted city. But now is not the time for history lessons. Whoever has enough money to hire the Petrified is dangerous. Very dangerous. I don't like your tone. But if your life depends on it, no, it wasn't. And yes, I was afraid something might happen, but nothing like this. With the entire caravan murdered. By the Seven, this is bad. As I said, Guildmaster Deloran needs to learn about this. Did you find anything on the corpses? Documents, perhaps? Rhodos's amulet. Oh, by Malphus. Deloran will not like this. Give it to me. The Guildmaster will want to have it. Give me back that letter. Well, we have to make sure it doesn't fall into the wrong hands. Thanks. Here, take this. It's a paycheck, and you can hand it in at the bank. Now, excuse me. I have to make some arrangements. Oh, by the Seven, this is not going to be pleasant. Платежная расписка, а почему он мне не золотом отдал?
Или это ради того, чтобы я в банк зашел? Ну давай зайду в банк. Почему он так интересно заплатил? Hmm? Can I help you? А ну. Такая. Да? А ну, банкир, рассказывай. 5. Вид, что ли? Madame? А если он пока спит, я пойду к нему, проберусь и копаюсь до него, пока он спит. 5. Ты ничего не видел. Можно... можно истырить. Нет? О. Это кубок не продавать? А на нем это как-то можно понять? Если это нужен. Да блин, где он? Тестовое. Ну, кстати, вот о чем я говорил. Я вломился в банк, тут стоят стражники, он меня даже не прогоняет. В Риме так хуй получилось бы. Я просто-напросто выгнали. Walk blessed, my dame. How can Sylvan and friends serve you today? О, ты кубок. Keep walking. А, так просто в каком-то квесте кубок придется такое еще найти. В этом плане. Так. Hello. How may I be of service? Penny pouches. So that old man found himself a new errand boy, did he? Show me. Yes, this looks solid indeed. Here is your money. Странно. Walk Почему он blessed, сразу my не мог dame. деньгами? Of course. Так, а у меня, по-моему, какие-то бумаги были. Of course. A wise decision. Ой, я деньги Of course. сложил. А, не. A wise. Как бы мне... Где это?
Понять бы теперь. Я из какой-то ячейки какие-то бумаги забрал. Keep walking. А он, когда я ячейку еще открывал, говорил, если будете какие-то документы на землевладение, идите ко мне. Вот теперь и думаю, где я эту херь оставил. Я в сундук положил. Ладно, видимо, проехали. Пойму, где это искать. Ой, где этого не разбирать. They just sit on their asses and hope things settle themselves. Idiots. Hey! Now, You're an if it adventurer, isn't the aren't hero of the hour. Have you been to... Word of the stunt how you do they pulled say with it? those petrified got around. My dad told me that's where the Mal DeLorean petrified live. himself wishes to see you. I strongly assume he's planning to hire you as a protector. Congratulations on that. Oh, you did? I'm impressed. Particularly since he's the Grandmaster of this guild. In the guild house, just on the other side of the street. Now hurry, he doesn't like to be kept waiting. If that's what snappy sounds like to you, maybe you should consider a change of profession. I heard the bathing house is still looking for harlots. Oh, there is no problem. At least not a problem that needs resolving. Let me put it this way. I'm impressed by how you, without a moment's hesitation, used the tragic events at the caravan site for your own advantage. But I guess that's just how this world works. Business is business. Forget about it. You wouldn't understand even if I told you. Walk blessed. If only that man knew a thing or two about reliability. Walk blessed. Так, к нему я уже подходил. Take a seat. Yes? Yes?
Thank you for coming. I'm Eldeloren, by my path Guildmaster of the Golden Sickle. What is your name? Well met, I'll be frank. You're an outlander, and that makes you pathless. And I'm sure you know by now that the Golden Sickle is more than just a band of merchants. It's a citadel of traditional values in a time when they hardly exist anymore. Still, I believe that everyone has the right to prove themselves, pathless or not. And when you fought those assassins, you did just that. Even though you were too late. So, as promised, I'll make it short. I want to promote you to the rank of Protector. It does, but the circumstances are anything but ordinary. That sounds just like him. You know, there were times when Mendelis was young and full of ideals. But his behavior these days continues to remind me that those times are long past. I suppose he thinks your promotion is unfair to the other recruits. But you're fit for the task. Even he should see that. How? With floors made of marble and statues of gold? This is not a brothel for nobles. It's a place of work. And in my experience, that kind of nonsense does one thing above all else. Distract. The same as working for the trading post. Only you will no longer have to waste your skills on running errands. You promise to honor the principles of the Golden Sickle, and to never act out against it or its members. In return, you will be granted a good pay and path-abiding honest work. Work that other outlanders would give their left hand for, if I may say that. You don't have to be. You help the sickle when it needs help, and you get paid. That's it. Good. Can you read and write? Excellent. This contract contains what we expect from you in written form. Read it, sign it, and then we can start. Изучить контракт, а я именно в инвентаре его должен прочесть. Yes? Excellent. Then we can start right away. Are you ready for your first assignment as a protector? What? What? Before I tell you, I have to ask you something. Are you familiar with the Blue Islands Coalition? Good. I take it you've heard about the civil war on Calais. It has been going on for 2 years now. Recently, the Council of Elders, which is made up of mostly wealthy merchants in Calais, succeeded in restoring rudimentary order. That is, if a dictatorship by those cutthroats can be called order. Blasphemous rumors about the supposed death of the Lightborn. It's ridiculous when you say it out loud like that. But the Calayans never were a God-fearing people to begin with. I suppose some of the elders were behind those rumors. They wanted all the power for themselves, so they spread a rumor that the gods were dead
and that it was time for a new order to arise. At first it was just a few remaining servants of the Lightborn against the usurpers. Then the latter started turning on each other. Thousands of people died. Although the Kalayans brought this upon themselves, it's still a tragedy. It affects trade. Since the Civil War, the prices for spices, cane sugar, and Kalayan cloth have exploded. And while some might profit from this, most merchants don't. But this situation should settle down now that the war is over, and it's not the topic of this discussion. I need you because some days ago an emissary of the Blue Islands Coalition arrived in Ark. Yes, but it's no ordinary visit. We'll talk of that later. I don't. But that's a different story. I want you to meet this emissary and give him this letter. It's a written invitation to come to the guild's house for dinner. We are talking about a representative of one of the world's most powerful merchant guilds. This is not an ordinary errand. Well, finding that out will be part of your job. But I suppose he's somewhere in that city where there are colorful clothes and shining jewels. Kalayans are drawn to that kind of flashiness like children to sweets. Now go. Come back to me once you've delivered the message. Пошел нахуй, ищи самого, где там увидит таски всякие любят носить, то есть в квартале знати. Или нет, или мне все-таки дали метку, где вы. Can I help you? Мне кажется, для начала лучше пропустить ночь. Who are you? Hey, you're an adventurer, aren't you? Have you been to... Yes? Ты серьезно? Он говорил то, что тот будет где-то в приличном месте. А этот просто сидит в баре, видимо, квасит. Is it important? Ну да. Hello. Loch Blessed, madame. Yes, you should go into the Whisperwood and see what you can find in the old fortress. I'll wait for you in the embassy, in my laboratory. Mead, stew, roast pork. Oh, she no talk to dull. In all bad, talk to others. Well, emissary, she talk about the jam. The jam not here, the jam other place. Perhaps Dull can remember, but she needs to help his memory.
Doom's Серьезно, он memory денег нет? old and Ты full ему of дал? holes, like cheese. Yes, of course you'd say that. Ah, she very generous. Oh, and look, memories come back. Djammer went bathing in a house with many waters. She look there. She has what she came here for. Go now. Leave Dool alone. Huh? Can I help Нет, you? значит, выходит то, что он все равно в этом портале знати. Ладно, я думал. Он серьезно сидит и квасит. Осталось знать. Is it important? So many strange faces. Life Well, isn't easy. isn't it nice? Walk blessed, walk blessed. Has my dame come to indulge in the hot springs of the Larkses? Or is my dame simply looking for a place to forget about life's daily sorrows? In either case, she will be required to pay a toll of 57 pennies. Unfortunately, a man with such a name is not known to me. Or is my dame Unfortunately, a man with such a name... Let her in. I'll pay. My dame, you should cover yourself with... Let's talk downstairs, shall we? I want to indulge in these beautiful springs for as long as I can. As far as I know, yes. Dija Monelis, daughter of Geron, emissary of the Blue Islands Coalition, and newcomer to this wonderful city. But let's save the introductions for later, shall we? It's cold up here. It does. Come on down. What is it? Are you coming? Depends on the business, I guess. So, I take it you're the welcoming party from the Sickle, am I right? I was told someone would contact me as soon as we landed, but for the past 2 days, no one has. I thought I might as well take a look around the city. Even though this city has certainly seen better days, at least according to the gossip. Red madness, lost ones in the forests, crazed brigands. Phew!
I'm sure they have their reasons. I have, but I've been warned that this Deloran is a... how shall I say... a complicated character. I'm important, and I'll let you feel just how important by letting you wait. But who cares? Once an idiot, always an idiot. Now, aren't you curious? But fine, why not? We want to buy an artifact from the sickle. An ancient and powerful one. One of unmatched value. 2 golden testicles from a Vatir, each of them weighing 3 pounds. Sorry, I just had to. Jokes aside, I would be a bad merchant if I went around gossiping with confidential information, wouldn't I? Don't take it personally. Show me. Formal supper in the guild's house with Deloran himself. Oh my, this is going to be an evening full of jesting and good humor. You can tell Deloran I'll be there. Thanks for delivering the message. Charming. Ah, one more thing before you go. You're Enderal. I've heard that accent before, but I just can't put my finger on it. Where are you from? Of course, that was it. And how is it that a traveler like you is now running errands for the Golden Sickle? Uh-huh. Anyway, good luck with whatever you do next. Ah, and if you're in the mood for it, apparently there's a Chilean minstrel group in this city, and they perform in the tavern just next to the bathing house. I'll stay there for the time being, and I wouldn't mind a good chat. Now, aren't you subtle? Then walk blessed, as people here like to say. Меня было. Забавно. Я пока устанавливал моды дополнительные там на прически, на вот этот интерфейс, видел там интересный мод в топе по загрузкам. Категория нюдис. И возможно теперь я понимаю, и почему он популярен. Да, да. Да, как там мне? А, ну мне обратно. Huh? Can I help you? Mm-hmm. Yes? Yes? She? Oh, wonderful. That changes a lot. No, because you know the meaning of responsibility and discipline. Now you'll get your pay.
Go talk to Penny Pouches. I will contact you if your services are needed once again, which will most likely be very soon. Farewell. There's one more thing. This Dijon. What's your take on her? Most Chileans are, as long as it serves their ends. Now go. You'll hear from me. Walk blessed, madame. Так, у меня там эффект зелья выветрился. Надо пойти, видимо, лицо набить на ёпсику. И он. Вертела обоссанная. А ну деньги возвращай. Straight. Morales blessings, my... What? What are you talking about? Ah, yes, certainly. The potion. So, I was right about it, wasn't I? By Morala's silken hair, how strong and healthy you look. The glow of your skin would have the Lightborn tremble with jealousy. Well, shit. I had hoped you wouldn't know this. Here's your game, Penny. The money you paid me. And fresh from the Red Sea. Oh my. You haven't seen much of this world, have you? The game, Penny. It is a symbolic guerdon. A Chilean merchant pays to his customer if he or she... Well, you know. It's not as if I didn't tell them that already. Блять, серьезно, у них типа такое, как это... Хобби такое, наебывать людей. Fraud. Ugh, such an ugly word. We Chileans consider every human being to be able to decide for themselves what they believe. But forgive my demeanor. I sometimes forget which country this is. We Chileans always like to say, a good haggling is like making love. No matter how it ends, having had, it is better than not having had it at all. But since this is not Chile, I'll give you a discount on my wares. That should be enough of a compensation. Don't you agree? Spices, rugs, delicacies, only the best. Straight from Chile. Take a look. Farewell. Ahoy. В общем, да, он мудак. Все равно. Of course. Your pay for having a chit-chat with that woman. Here, I think that is more than enough. Well, are you the eager one? Does all that money whet your appetite? But no, not at the moment. Oh, hang on. You know a thing or two about beating up people, don't you? Well, there might be something. Landlord Boric recently complained about rats in his granary, and we agreed to send him a ratter. That would be a job for you, wouldn't it? I can't do Master that. Pouches? We Guildmaster DeLorean sent me. А ты еще кто? It's about this new protector. Do you know where she is? Hmm? Oh, of course, sorry. It's just... I didn't know what you looked like. Master DeLorean wishes to see you, my dame. At once, he said. It seemed to be something important. Why? What's this about? The caravan? Forgive me, my sir, but I don't know. Uh-huh.
then it seems someone else has to take care of the rats. Off you go. The guildmaster doesn't like to be kept waiting. Так, пока я при памяти. Я при памяти. Надо пойти в банк, положить все деньги, пусть там они копятся потихоньку. Я хер пойми, когда скрафчу говна всякого. Надо его продать, он видит много. Ой, что это такое? Я там таскаю с собой. Let me know when looking for everything for the path-abiding soldier. Come again. Блять, я забыл одеться для продажи, ладно. Everything for the path-abiding soldier. Ой, что-то меня лихорадка душит. Ай, хуй, я сейчас, видимо, в банк положу. Мне придется тратиться на баночки. Greetings. Sure, take a look. Ой, блядь, что я купил? Walk. Sure, take a look. Да ёб твою мать. Что происходит? Я дважды купил какую-то херню. Sure, take a look. Walk blast. If it's clam and fish you seek, then come and take. Hello, how may I be of service? Of course. Of course. Walk blessed! And don't forget, your money is safe with Sylvan and friends. Can I help you?
As I said, without samples, I just can't say, my sir. I am sorry. I understand. Thank you for your time. You're welcome. I'm sorry I don't have better news. Во-во-во, вот такой у меня сертификат был. Я не понял, где проебал его. А где он отображается? Может, я его продал, либо выложил? А, ну он выглядит как книга. Hey! You're an adventurer, aren't you? Have you been to... Сертификат. О! Оно. Так, я могу целых 2 уже сдать. Hello. How may I be of service? You do? Let me have a look. Very well, this looks solid. We will add any future gains from this holding to your vault. You do? Let me have a look. Very well, this looks solid. We will add any future gains from this holding to your vault. Of course. Сколько я получаю теперь? 56 в день. Walk blessed. Walk blessed, my dear. How can Sylvan and friends celebrate today? You're not from here, are you? Mm-hmm. There you are. Thank you for coming so quickly. Look for yourself. Оп. Что не так? Ой, ёпта. Rhodas Trevian. I still remember when he was first hired in the trading post. Similar to the way you were. Do you remember him? He led the caravan that was ambushed by those assassins. Rhodas was an urchin child from the Undercity. But unlike the others, he chose to fight his way out of his misery. Eventually, he made it into the sickle. He was a disciplined, honest young man. Yet despite all his ambition, he never sought to surpass his path. He was a good person, always striving, yet with deep respect for tradition. There aren't many young people like that these days. I still remember when I granted him the Sickles badge, 4 winters ago. He was so proud. I know it was you that brought it back to the trading post. I think it would have meant a lot to him, knowing that it isn't rotting somewhere in the desert sands. Suffice it to say, there has been a disquieting development. Yes? We've found traces of poison in some of the corpses. Traces of Chilean poison. The petrified are sellswords, pathless and despicable people. But in the end, they are weapons, tools. So the question we have to ask ourselves is, who sent them?
you say that so lightly. I think it's about time you learn the whole truth about this cooperation between us and the Kalayans. The reason the Blue Island Coalition is here is a bargain. Have you ever heard of the Green Scarabaeus, the idol of Morala? The goddess of Kile, yes. The Scarabaeus is made of a very rare gem that makes it one of the most valuable jewels in the civilized world. Well, as you might have figured, it was originally a Kalayan who possessed it. Ralius Davul, to be precise, the founder of the Blue Island Coalition himself, and at that time, one of the richest men on Vin. Yes, I will spare you the details of how that came to be, but be assured that it was the result of hard and path-abiding work, something that is foreign to those dark-skinned cutthroats. However, the Blue Island Coalition contacted us about 6 moons ago, shortly after the Kalayan Civil War was over. They want to buy the idol from us. A big one. Let's leave it at that. It is. To be honest, if circumstances were different, I would have never agreed. The fact that the Kalayans, in all their greed, were forced to sell the symbol of their own goddess is almost an allegory for the way of living. But I suppose you also know that our country, Enderal, has seen better times. And of course, all those unfortunate developments in the past years have affected the sickle too. And before you ask, it is not as if we have to fear for our existence. But there are certain expenses we simply have to cover. In other words, we need the money. Yes. Have you ever been to the Undercity? The house of the Apothecari? The pest house, as it is lovingly called. The sickle maintains it. And with the current economical situation, we might be forced to shut it down soon. We do our duty. That the sickle respects the righteous path is not just some dull phrase. And from this day, this land shall be your new home, and the threads of which Enderal's future shall be woven rest in your hands. Book 12, verse 93. Being of righteous path also means taking responsibility for society as a whole. Rhoda certainly helped me see the Undercity with different eyes, yes. But that's not all. Yes. You are. It was foolish. But we thought a regular caravan would be less likely to draw attention. It was a mistake. I'm responsible for many good men and women that are now dead, including Rhodas. But be that as it may, we owe it to them to find the one who did this. And if the Blue Island Coalition really is behind it, then... You're right, but we have to be sure. Correct. We have to reconstruct the poison, and that's why I need you. It's called Dural Van, and it's made of 3 substances. Netherland thistles, dust maggot stingers, and dawnflower extract. According to the Apothecarius, the thistles can be found in Golden Forest, and the stingers anywhere in the Powder Desert. Dawnflowers don't grow in Enderal, so you might have to try your luck with one of the traveling merchants in Duneville. Here, this should cover your expenses. Лав, иди ищи компоненты. Ты пойми где, If теперь пойми this где. matter, your reward will Надеюсь be на удачу. generous.
That's an admirable attitude. Here's a list of the ingredients. Ah, this should be self-evident, but still, not a single word to the Chileans, understood? Rash accusations without any evidence to back it up could prove, disastrous. Good luck, Protector. What about him? My relationship? What do you mean by that? Substitute son? By the righteous path, you say Ой, в what is смысле on your задание mind, I'll провалено give you из that. пыли из золота? But truth be told, it's a welcome change from all those bootlickers who I usually deal with. Rhodas, he, You know, if I take a look at this world as it is these days, I see so many things going wrong. Hardly anyone still respects the righteous path, save for the usual verbiage. And for some reason, they all believe they deserve a good life without having to work for it. When I grew up, it was different. Yes, I was born a sublime, but I grew up knowing that our entire life is a trial. Walking the righteous path, блядь, it is a точно. struggle, and it requires effort and discipline. Rhodas saw that. He kept on going despite his fate. In a way, he was the living proof that virtue and true path abidingness are not tied to condition, so to speak. But that doesn't mean I treated him any differently, and he would not have expected me to either. Whoever hired these sellswords will pay, no matter the price. Ладно, я сохранюсь по-нормальному. Пойду поговорю с ней. Я уже и забыл, что она там просила. In the shackles of lust, presented. Obulus, my dame, please. The Lord will redeem you for your kindness. No, look at that. You came. Didn't think you would. So, what's your take on this contemporary sample of Chilean dancing? You think so? I've seen better, but she's not bad, that's true. Anyway, how about a sip of wine? Rounds are on me. Come, take a seat. So, before we move on to more pleasant topics, here, I owe you this. Well, I heard that Duel, one of our sailors, successfully pulled the "I only stupid Chilean" stunt on you. It's not the first time he's done that, but since we're out to do business together, getting diddled by one of my men isn't a good way to start. Pity you couldn't teach him a lesson. It's overdue. But anyway, tell me, what brought you here? Just where exactly from Nerim are you from? I'm curious. That's why I asked. Yeah, I know what you mean. You know, this is precisely why I find it so interesting that so many people accuse us Chileans of being greedy or dishonorable. I mean, just take a look around. Are the other nations of the civilized world really so much better?
We've got Nerem, which was recently split into 3 and devastated by 3 madmen. I don't need to tell you about that. Then there's Kira, with its fabled free thinking in universities. But every 2 weeks, there's a new attempt at revolution with at least 3 dozen corpses. And don't get me started on Arctwind, Arizale, or this place. What I'm trying to say is, yes, there's poverty on the Blue Islands. On Killet, and yes, there are problems. But we are free. Neither Morala nor the Elder Council tell us what to do, and no matter how dire the circumstances you're born into, life is what you make of it. So it's basically the opposite of this excuse for a country. Anybody can become rich, famous, or, if they want to, live an eremite's life on the beach. As long as they can go through with it. Then sure, there are exceptions. But in my experience, those who never made it brought it on themselves. I know. That's why you're different from the rest of the people here. You know, I know what it means to have to fight for something. Unlike that snot DeLorean, I wasn't born with a bag of gold stuffed up my ass. But instead of wallowing in self-pity or listening to the priests talk about how everything gets better once you're dead, I took responsibility for my own fate. If a dust-sniffing loser as a father and a clump-footed, half-witted brother qualify as not exactly noble, then yes. I don't want to talk about it. Was. Merciful as the gods were, they blessed him with a deadly fever at the age of 10. Probably better that way. An addict and a failure. Do you know the kind of person who does nothing all day long but whine about how unfair the world is? Take that and throw in 2 sacks of droge and there you have him. Geron O'Neillis, my esteemed creator and one of the reasons I spent most of my childhood eating dust and insects for breakfast. It was. I have, and I'm only getting started. You should see them, all these losers who I grew up with. Yes, they were dealt a tough hand, but instead of grabbing fate at its throat, they just went through their lives with their heads bowed and nodding at everyone. I'll never understand how people can be that way. Anyway, let's not go further into this. I'd say we make a cut here, shall we? It's late and I should see how my crew is doing. It was a pleasure, Protector. Until next time. Фиг знает, по разговору вроде бы она неплохая, по первому впечатлениям. По крайней мере, одна, не знаю, как насчет того, кто там ее послал. И ради каких целей. Вроде нормальная. Hear my voice. People of this holy city. Ahoy. Many of you may have heard. There you are. Thank you for coming. Look for yourself. Ух, блять, я чуть его не ударил. Rodus Trevian. I still remember when he was first hired in the trading post. Similar to the way you were. Do you remember him?
He led the caravan that was ambushed. Rhodes, eventually, he was a disciplined, honest young man. He was... I know it was you then. So, do you remember him? We found traces of poison in some of the corpses. Traces of Chilean poison. The petrified a sellsword. The reason. The blue... The goddess... The scare... Well... Yes. However, the Blue Island Coward... A big one. It is. The fact... But I suppose... And before you ask, it is... Yeah. Have you ever been to the Undercity? The how... We do our due. And from being of righteous path, Rhoda certainly helped me see... Yes. It was a mistake, but be that as it may, you're right, but correct. According here, this should cover your expenses. That's an admirable. Here's a list. Rashek, good luck, Protector. What about him? My relationship? What do you mean by that? You know, hardly anyone's... When I grew up, Rhodes, but that doesn't mean... Yes? Допустим, в этот раз я не попал никакой квест. Yes? Так, ладно, пока я при памяти, надо кое-чем заняться. Нужно залутать весь этот дурацкий сундук. Сейчас будет мега-супер-пупер перевес. И пойти все продать по максимуму. Ворованное, ненужное, а то я так никогда не продамся. Так, значит, дотопать будет теперь до того торгаша. Move along. Madame. Please, just leave me be. Bloody rats. Eating the last penny right out your pocket. A real pretty thing you are. We should spend some time together. What? As you like. Скупчик. А у него денег еще и не так много. Пойдет. С чего начать? Допустим, из всевозможных ненужных пушек. Ой, подожди, а я, блядь, оделся для продажи? Нет, не оделся. Safe travels. As you like.
Можно надеть еще шапку на поменьшей стоимость. 3%. As you like. Выгода. Допустим, кое-как продался, но ведь это мне мало. Now there's a treat for the eye. What do you say, darling? Want to spend some time together? Is it Я important? где-то время пропустить. Я могу тупо на чужой кровати поспать или так не работает? Вот общие бараки. Даже по названию намекает, что можно, наверное, поспать. А прикол этого торгаша в том, то, что он-то и краденое скупает. Сколько нужно подождать, чтобы он обновился? Ну, допустим, 2 дня попробую подождать. Я помню, сколько в Моровинде нужно подождать. Это ровно 1 день и, допустим, 1 час. Ну, 2 раза поспать. Is it important? Relata Shara, sleeper. As you like. Ну да, обновился. Так, тогда продолжаем. Даем вообще все, что не нужно. Всякие сеты, которые я не буду использовать, шмоточки. Опять у торгаша деньги кончились. Ой, я сейчас так разбогатею. Now there's a treat for the eye. What do you say, darling? Want to spend some time together? То можно будет все в банк. Ой, нихера себе ты на воду сидел. Можно будет положить все в банк, промотать несколько дней, и я буду миллионером. Это вообще можно считать за абуз, если по максимуму забить банк и тупо время мотать? Вы берешь вот так, хоп. Это еще, кстати, глич с этого. Со Скайрима работает. Вместо того, чтобы вот так медленно ждать прокрутку этого говна, можно зажать курсор, нажать Е и мотнуть в 0. И тогда время промутится сразу моментально. 24 часа за секунду. Is it important? What? As you like. Так. Что можно тебе продать?
Да блин, опять у него деньги кончились. Значит, что такое нищее? Вот бы сейчас перк из этого, из Обливиана. Если у тебя прокачана торговля, ты можешь инвестировать. А, кстати, да, а то я немного проглядываю и путаюсь в этом. Как бы не продать свое. Нет, можно не все шмотки добавить в избранные, а только те, которые я переключаю. Например, я броню переключаю. Где моя броня? Вот она. Ну а шлем я, наверное, только один раз переключу. Is it important? A real Шлемов ты pretty будешь чуть thing you поближе. are. What? We As should you spend like. some time together. Так. Так. Тихонько распродаюсь. Сколько у меня тут добра всякого. Так, золотой кубок, либо какой-то обычный кубок. Советую не продавать. Значит, можно передать. Передать серебряные. Я вот не знаю. Большой череп может понадобиться где-то в этой
в моих навыках по крафту этих призраков. Окровавленный череп и обычный черепа я точно помню, видел. Ладно, пусть будет. Гвозди я не видел где-то в крафтах, да и они продаются, если нужно. Залупа. Книги, оказывается, тоже в крафтах нужны. Вот чего-чего, вот на книгу я бы никогда не подумал, что она может пригодиться где-то. Так, я даже, в принципе, справился с продажей всякого говна. Вот по максимуму, что я хотел продать, я продал. Так, теперь мне обратно докостылять до знака. Я не очень помню, где я его видел. Now there's a treat for the eye. Это мой знак What do you say, спасения. darling? Want to spend some Наверное, time туда, где я together? телепортировался, он и должен находиться. Bloody wench thinks she's Vata incarnate. She'll get what's coming to her soon. На западе. А как тут понять, где тут под землей запад? И на карте все стороны отображаются так. Ой. В этих лабиринтах хер поймешь, куда проходить. Just where did I put it? Ёб твою мать, я забыл, что на компасе... Ой, вообще на экране компас есть. Bloody rats. Eating the last penny right out your pocket. Запад, а запад это на английской букве что будет? Блять, а я не знаю. Запад, запад, запад. Вест, что ли? Вест. Please, just leave me be. Madame. Вот оно мое спасение. Я тебя вижу. Я ведь до тебя сейчас дойду. Только сейчас дойду, и я тебя полапаю. Опа. Так, теперь можно мне обратно на рынок. Да блин, а чё так далеко от сундука? Мне еще секунд 30 до сундука еще топать. Можно было поближе к сундуку мне переносить. Так. Можно одеваться обратно в свои шмоточки.
Какой-то странный у меня комплект выходит. У меня пару шмоток легкие, пару тяжелых. Я вообще на самом деле пофигу. Блин, надо это. Начинать прокачивать зачарование. Я бы с удовольствием какие-нибудь тяжелые доспехи сам зачарил бы на мне нужные эффекты. И бегал бы в них. Ой, а я могу весь комплекс собрать? Сорвиголового или мне кажется? А есть в этом смысл? А ну. Комплекс сорвиголового. А что он дает? Так. Где? Бонус комплекта. Немного увеличивает броню и запас сил. Ага. Скрытность эффективнее, взлом проще. Ага. А третье? Ой, ё-моё, у меня тут столько дебафов от лихорадки. Бля, а почему 72? Когда я нас нахватать успел? Или я забыл выпить потом в зелье? Допустим. Ох, похорошело мне. Комплект 2. А где комплект 3? Разве не должен быть еще третий комплект? А, точно. Там же, наверное, какие-нибудь кольца, амулеты есть. И оружие, возможно. Точно. Так, а в этом вообще есть какой-то смысл? Тут вроде комплекта не увеличивается урон. Ну да, тут бонусный комплект говно какой-то. Да, одену максимально бронированное все. Одену какой-нибудь вот такой шлем. Вот такие сапожки. Перчатки вроде увеличивают урон. Броня тоже. Нормально. Главное мне не выступать в модном приговоре. Иначе мне пиздец. Одет как оборванец. Ой, блин, а я не все продал, что я хотел. Хотя, ладно, пофигу. Успеется еще. Так, я не знаю, когда мне этот золотой кубок понадобится. И что? Надо запомнить, что он будет лежать в сундуке. А еще я вижу, что надо срочно где-то отмычек накупить по максимуму. Очень мало осталось просто из сложных замков. Так, кто бы мне продал отмычки? Отмычки. Это кузнец, наверное, либо охотник. Даже не знаю, кто будет. Хотя, мне кажется, вот этот еще будет продавать. Can I help you? Now, I just put them out for you to look at. Tell me what you need, Отмычки. and be 4 quick штуки. А about что так жлобно? Walk blessed. Madame? Что бы еще мне мог продать? You're an outlander, aren't you? Oh, I hello. can tell. Oh, a bit of this and that. Feel free to take a look. Нет, он не продает. Luck blessed. А ты?
Walk blessed. Aye, sure. Take your time. It's not as if there's much to do down here anyway. Тут тоже в наличии отмычек нету. Блин, а кто отмычки Malthus, продает? bless your travels. Greetings. Может быть, Do you кузнец. need a potion to refresh your Хер знает. Допустим. Зайду, кому попало. Продаешь отмычки? Of course. Россия, сколько тут всего купить можно? Нет, не продают отмычки. Что ж так сложно-то? Тут всего один торговец отмычками, и то и у него их 4. You're an outlander, aren't you? I can tell. Everything for the path-abiding soldier. Отмычки. Мне тоже не продают отмычки. Фак. You're an outlander, Ну, а aren't больше you? идей у меня нет, I can ладно. Добью тогда. Тогда я пойду просто положу все свои сбережения в банк. Hello. How may I be of service? Of course. Так, и что у меня выходит? 11 тысяч у меня в банке. Хотя ладно, пусть не все там мои деньги будут лежать. Хотя бы 1000 буду с собой таскать. Понимаю, есть некоторые квесты, которые просто тебя могут стрясти деньги. В случае, если у тебя их нету, то провалишь. Ой, блядь, дай мне деньги. Купщик, ну скорее всего, но возвращаться к нему. Хотя ладно. Без перевеса, в принципе, ничего сложного в этом нет. Хорошо, хотя бы загрузки быстрые. Купщик, покажи мне свои товары. Не, у него они продаются, конечно, но не особо в большем количестве. Конечно, есть варик, опять же, время мотать, но... Ладно, я, пожалуй, только один раз этим займусь. Чтобы хоть сколько-то отмычек было. А он в тот раз за квест. Если ты у него... А почему? Почему я ему в карман залезть не могу? В тот раз, когда я ему угрожал, он вроде бы ключ от банка дал, или он мне тоже его в тот раз дал? Да я ему заплатил, я просто не помню. Он только мне книжку дал. Hear my words, O path-abiding people of this holy city. Many of you may have heard it already. There's more in No, I just put them out for you to look at. Tell me what you need, and be quick. Так, допустим. На чем я остановился? А, мне нужно добыть хер пойми какие компоненты, хер пойми где, точно. Я вспомнил. Чтобы мог удивиться, они раскиданы рандомно. Причем некоторые, как он сказал, мне надо каких-то рандомных торговцев вытаскивать. Торговцев Дунной. Вообще где, ёпта? Дунной. А, у меня метка стоит там, я просто не заметила ее. Даже гадать не надо.
А, да и туда и башню прям сразу ведет. Давай этого самого простого, туда где башню ведет. Она называется... А, ну так и называется. Hello, good to hear. Where to? What? Dark. Ой. И ты. Where from? Where are you from? Who sent you? What do you want? Blah, blah, blah. The usual. I can't just let everyone walk into Duneville. This, my dame, is what you call an entrance. The actual Duneville is below our feet. In a cavern. Who the heck are you? Huh. Wait a second. You're an outlander, aren't you? That explains a lot. Town, not city. And it's in a cave. A Sweetwater cavern, to be precise. A lot more comfortable and cooler than up here. But you'll see for yourself soon enough. Aye, that may be so, but it's very resourceful. Go ahead. Try to get your hands on sulfur or malachites in the heartlands or the sun coast, let alone dates, bananas, or peaceweed. Черные люди тут живут. And since there are hardly any workers willing to travel back and forth between the plantations and Ark, they needed a place to stay. And here it is. Sailors, miners, vagabonds. Anyone who got of those snobs from Ark, I guess. At least that's how it was for me. Also, Duneville doesn't have that many residents. Most of them are either just passing through or day-toilers who work here for a season. I figured that much already. Tell me what brings you here and maybe I'll let you in. Alright, fine, you can pass. Something tells me you're not one of those bandits. But do yourself a favor and respect the rules, or your ass will be out in the dunes faster than you can count to 3. Of course it does, with some minor adjustments. Listen, just behave yourself and don't do anything stupid and you'll be fine. Don't mention it. Допустим. Как вы там живете под землей? Ёб твою мать, какой бомжатник. Ничуть не лучше под города. Блять. Как тут мерзко. My righteous path, you must be joking.
Sand. Bollocks. Didn't your parents teach you any manners? Just back from some old forgotten ruin. And of course, what better place to dust off your boots than on old Tobacus's already ruined Gallian carpet? What do you want, anyway? Are you here because of the poster? Moldy? Now watch your mouth, girl. This moldy piece of cloth is a hand-woven carpet straight from the bazaars of O'Neill Yar, worth more than the entirety of those bloody rags you're wearing. I'm looking for a mercenary or an adventurer. Blazes. I'd settle for a talking Lyran, as long as he was able to help me. Let's make this short. I'm looking for something, my diploma, and I want you to find it for me. Ah, stuck-up, self-important pricks is more like it. Yes, maybe there's less coin to be made here, and yes, maybe people are on the rougher side, but at least they're honest. A diploma issued by the Seishin Academy of the Arcane Arts. I am a licensed alchemist, girl. One of the few in the land where every bloody herbalist capable of brewing a laxative calls himself that. Well observed. The most renowned university in the Golden Empire, if I may say so. Aside from the Cimentosa, that is. But they are pathless heathens. Kind of. But that's irrelevant. Are you interested in the job or not? Странный чел. Я не очень понимаю, почему он не хочет быть в арке. Какой-то лютый бомжатник какой-то. I don't know where it might be. Otherwise, I wouldn't need you, would I? I'm afraid the entire matter is a bit more complicated. Come, let's talk in the inn, shall we? Drinks are on me. Допустим, какой-то квест на диплом. Окей. А кому я тут изначально пришел? Торгаш должен мне продать какую-то залупу. Huh? Dawnflower extract? Yes, I do indeed. It's a rarity these days, however. 110 pennies a vial. No negotiating. Perfect. A pleasure to do business with you. Это было, видимо, самое простое, что можно было найти. Тут, короче, еще, видимо, можно дохерища квестов набрать. В отличие от подгорода, тут довольно просто понять, кто к чему. Их видно на ладони. Основном вот тут все непись на квест. Ну, кто квест даст? Ты дашь? Не дашь. А ты? You mean the watch the sailors all day long and sell a mug of brandy from time to time business? It's fine. I'm not making a fortune here, but enough to get by. What else could a man want? Huh. Same way most people end up here, I guess. Coincidence. You know, I came to Enderal when I was about 20, because I just couldn't stand my country anymore. And unlike most other Outlanders, I got lucky and found some good work. Got the Golden Sickle just a couple of days after our ship arrived. And when the Golden Sickle sent me to Duneville with a caravan, I just kinda wound up here. Doesn't sound very exciting, does it? But that's just how it was. Let me think. Everything? My countrymen, the Killians, they feel so great with their colorful clothes, their trading empires and sugarcane plantations.
But when you take away all the glitter, their bloody culture is only about one thing, and that's making dough. Eat or get eaten. That's the only rule a nil Yar plays by. Even if the poets and bards try to make you believe otherwise. It's just, I don't know, empty, pointless. And hey, of course that sounds odd coming from an innkeeper in a miner's town, but still. Sure, people here are rough, but at the end of the day, they still have some kind of decency. Окей, короче, он интересные байки травит. А насчет квестов можно кому-то обратиться? О, как минимум такое есть. Сразу 3 сотни. А, ну потому что 3 звезды. A fellow traveler on a train? Don't ask. Getting by here in the desert is hard enough as it is. Now those bloody bone rippers came out of their caves and are hunting everything that moves. Can hardly go out hunting by myself anymore. If it goes on like that, I might just have to hang it up. Safe travels. What is it, son? Fair enough. Maybe there's a trick or two I could show you, but trust me, they don't come cheap. Well then. В общем, видимо, тут хера один квест понял, что с тобой никто и разговаривать не хочет. Then killed himself up in the temple. By Malphus, what has become of this world? Sad. Bloody stuff is everywhere. Scarcely anything left. Damn it. Bloody weather. Ну да. Ау. Неужели тут ни у кого квеста не было? Keep your Прям fingers ни у to кого, ни у yourself, кого. Rory. This isn't art. I told you. Я ведь до I кого-то never сейчас got how that imbecile made докопаюсь. it to captain. Did you say anything about what we can do about the mast? Nah, what could he say? We don't have enough coin to fix it anyway. Тут кому-то деньги нужны. Shit, it's fucking storm. Really? I can't believe we were stupid enough to sail right into it. Why stupid? I mean, even old Charon said it'd be safe. Why? Because he didn't get his bellyache? Don't tell me you believe that bullshit. Well, you can't argue that he was right before. You're bonkers. А квест будет? An outlander. Aye, you did. Me lovely pal here is certain that geezer, our captain, has been keeping around for 2 years now. Can tell the weather by these hunches he apparently gets. He did, though. Don't you remember that one time in Araziel? He was sick for days and said a tempest was coming. One bigger than anything we'd ever seen before. And it did come. And if it weren't for him, we'd have sailed right into that storm. Aye, incredible. It truly is. Especially because even a blind Lyran could have seen the dark clouds at the horizon. Aye, and a bad one too. We just came back from Octwin, and it took us... Blazes, shut up, you stupid idiot! Oh, well... The air smells kind of spicy today, doesn't it? You're not from around here, are ya?
The ruins of Temetrail are a bloody treasure chamber if you know where to look. Our captain only wanted to see if someone left something useful. You know, some bottles of Temetralian brandy, old coin, trinkets, the like. Aye, and it's not as if the Temetralians need him anymore. Well, it is here on Enderal. Aye. Respect toward the fallen ones and this kind of nonsense. You know what I'm talking about. But honestly, if you were dead, where else would you want your gold to be? Rotting beneath the earth, or in the hands of some charming sailors? I know me answer. А, все. Просто с ним опять же можно было поговорить. What? An outlander. Окей, я думал, тут будет какой-то квестик. Oi, you again. How are you holding up? Everything all right? А, нет, или тут будет продолжение. Да. Did you hear the news? Word has it Captain Russia landed here just a few moons ago. Oh, really? Where'd she come from? And ahoy. Say she traversed the Eridan Canal without losing as much as one man. That woman's got guts. You have to give her that. Aye, she does. But that's about it. I talked to one of the men. Угу. Пороховой пустыне, пороховой шахте, какой-то зал с загадками. Можно что-то интересное. Интересно. An outlander. Isn't this nice? Пустыня — это просто выход на улицу. Ну да. An outlander. Isn't this nice? Может быть, если могу тут до кого-то докопаться. Watch yourself out there. The sandstorms can get Может быть, real ugly. целые блоки. Всего один квест, и то это доска объявлений. Может, и может. Улица, ну, я тоже так подумал. Видно, прям улицы красивые. Домики больше похожи именно. То весь кипиш там происходит, а тут хер знает для чего тогда эта лока нужна. Если тут даже хотя бы одного квестика. Может быть, ну это тюрьма, вряд ли в тюрьме будет. Квестик. Keep your fingers to yourself, will you? This isn't Ark.
Ладно, дальше на улицу. А, точно, алхимик. Алхимик я квест сделал, я уже забыл. Один квест все-таки есть. Я уже забыл. Теперь нет. Ой. Происходит? I paid a fortune to anchor here, and you will tell me what has happened, or what? Or I'll let the Ark Guards know about this. Good luck with that. Now bloody get out of my sight. What? Let's go, love. This isn't worth it. Didn't you do? What are you... Move along. Иди. А что None of your произошло? bloody business. Sod off. Murder. How selfless of you. But we got this under control. Thank you very Ты чё, much. охерел? None of your bloody business. Sod off. Ух, тебе риторики нужно, подожди. А, блять, я не могу отойти. How selfless of you. А, ну, а если я хоть But we got надеюсь, this я under control. прибавлю. Thank you very much. None of your bloody business. How selfless of you. Нахуй иди. But we got this under control. Thank you very much. Просто так, что ли, деньги собирал? Move along. None of your bloody business. Huh. Fine. Though I don't know why you'd waste that much money on this. We got two bodies in there. A man and a woman. Craig and Sierra, a young couple. By the looks of it, they were murdered sometime last night. A real shit show. And we don't have the slightest clue where to start looking for the murderer. The Red Madness? Ah, right. It's possible. Though we've only had a few cases here in Juneville so far. Well, of course, they might have both stumbled at the same time and hit their heads on the wall. Then, two kitchen knives could have fallen from the cupboard and cut their throats. Rather unlikely, if you ask me. Craig and Sierra Copperhammer, both Juneville folk. He's a miner, she waits tables at that Killian's Inn. And I believe that's about it. Ah, wait, no. Craig has a brother, Darius. But he's a sailor, so I don't even know if he's По-моему, я с ним around. снизу разговаривал. Knock yourself out, but I hope you have a strong stomach. The other guards have already secured the evidence, so you're free to try your luck. Так. Заявление о задолженности. Как минимум. Что это было? Может, я хотел прочитать, что там было написано. Где эта херь? Давайте надпись. 332 медика он был должен. И они... Маленькая сумма в моих масштабах. Его в местном мире до хера. Рычаг. Он сделал. А, их тут несколько. А, тут опять ребус, блять, с рычагами. Допустим, раз, два, три. Вот три вижу. Ну давай. Вот этого. Раз. Три. Открылось.
Мо. Уберите надпись, я ни хера не вижу. А пусть. 2 улики нашел. Ну там показать, что нужно. Надо этот квест, наверное, выбрать. Я другим квестом занимался. Ёб твою мать. Как вот мне в Скайриме вот это еще напрягало. Если так квесты набирать, они у тебя будут копиться, а вот когда их выполнять... Так, ладно. Я его взял, он у меня отмечается. Можно попозже его выполнить. Но. Я поглядела, может быть, у кого-то еще можно что-то сделать по квестам. Или нет? Прям да. Так, ладно. Что мне нужно? Мне нужно пыльных личинок найти. Начнем с этого. Блять, какого хера? Я не успел телепортироваться, меня уже убивают. Ой, что это было? Она мою стрелу мне же отравила. Что это за движение было? Как будто мне плохо стало. Вот босс, который я нашел в начале игры, пока самый MVP. Если бы не он, мне бы явно было тяжелее. Да. Ну, раз я начал, теперь можно и зачистить этот порт, или что это? Дверь из дерева. О, я вижу дверь какую-то. Ну, как она называется? А, магический знак. О, нихера себе. Что? Дополнение к сету тяжелого комплекта звездника. Хотя у меня сейчас перчатки на урон. Хотя что такое? 5% дэмэджа. Я лучше, наверное, надену те, которые брони дают побольше. В отличие... Хотя и броня дает мне всего 7% дэмэджа. Что ж так все херово дает из этих комплектов? Ежок тьмы.
Какой-то ножик прикольный. Ой, ну вообще да. 15 дэмэджа. КП его высасывает. Мне кажется, мне... кстати. Там в записке было что-то сказано, что похоронили они владелицу кинжала на пляже. Это подсказка то, что на пляже что-то найти можно. Например, вон там. О. Явно не просто так было. Как-то мало, если можно. О, блядь. Они, оказывается, стрелять чем-то умеют. Ой, блин, тут рак повышается. Эй. Было немного проверчиво. Нахер. Ой, а где мой призрак умирает? Подожди. Призрак, вернись ко мне. Он там сражался. Так, а что тут они храняли в итоге? Какой-то легендарный лут храняли? Ну, как сказать легендарный? По-моему, говно. Хотя... Понимаю, весь прикол этого сундука в заклятии ледяного дронарха. Он там вот какой-то высокого уровня, я понимаю. Первого ранга, но при этом 12 уровня. Да. Ну-ка.
Отдаляюсь от того направления, куда мне нужно. По квестику. Серьезно, это бандиты? Я думал, это порт. Ой. Ой. А какие-то жесткие мародеры. Пойти-ка вам нахер. Пойти-ка бы тебе нахер. Level up. У меня вроде бы уже скоро будет 250 хп, но иногда мне с одного удара выносит больше половины хп. Когда я перейду тот этап, когда мне не будет выносить с одного удара в лицо. Получается, мне так везет идти в те локации, где меня сразу с одного удара половина лица ломает. Отлично. Что это за лучник полураздетый?
Ой, а у меня ведь осел есть. Я уже забыл про него. Конечно, вроде не особо по ощущению ускоряет передвижение. Все равно на нем побыстрее будет. Это я намодил. Ой, всё оружие достал. Ладно, я не буду подходить. Я немного разнообразил ихнюю броню вроде. Она поинтереснее, так скажем, стала. Ладно, что мне тут мне нужно залутать то, что охраняет этот чел? Или с ним можно поговорить? И нельзя поговорить. Он вызывает Атронаха. А я тоже так умею, есть что? Где мой? А у меня... Ой, я так не умею. Мне... ну мне мало не хватает максимального капа. Похера. Призовись хоть кто-нибудь. Ой, подожди, он как... Ой, ебать, он кого-то крутого вызвал. И не после Атронаха. Блять, что это было? Ой, я, по-моему, его не убью, он какой-то жесткий. Блять. Дубль 2. Где мой призрак? Вот мой призрак. Ой, а почему он раздетый? Ты дурак. А где твоя броня? Подожди. Кто его раздел? Что за фигня? Блять, кто у него броню украл? Ладно. Вот странное. Какой-то он жесткий, надо, наверное, на него что-нибудь типа вот такого кастануть. Знаете, паралич. Не вызывай своего ебака. О, так явно проще контролить его. Так, а что мне... Блин. Ящик. Перд. Сейчас я буду все отмычки. Блять. Да ёпты.
Нет. И все ради кольца? Давно. Стоп, или мне даже не обязательно было его убивать? А куда мне метка показывает тогда? А, понял. Это желтые цветочки нужны. Ну, то есть его не обязательно было трогать, понятно. Ну да ладно. Так, что у нас остается? Вертополох. Будет проще, наверное, с фермы пройти. Это мне нужно. Оп. Ладно, если ослик не может... Ой. 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 Ненормально. Ослик, давай, я знаю, ты умеешь. Если ослик не может пройти в дверной проем, он пролезет через гору. Ёпта. И через текстуру. Так. Бля. Тут взрослый особь той хери, который ваншотает. Даже будучи маленькой. Мне ее не надо трогать. Надо, а я вот хочу. Ой, а это что за херь? Приган, иди нахер. Я буду называть их не с приганами, но мне вы больше знакомы как с приганы.
Ой, нихера себе, ты охерел. Так, зачем пришел? Я забыл. Можно идти сдавать квестик. Greetings. Do you need a potion to refresh your stamina, or are you a user? Oh. Walk blessed, madame. Now look at that. If it isn't my new friend. What brings you here? Have you also been granted an audience by the most pleasant living person in the civilized world? Well, certainly not the fabled king of old Aranath. But yes, after 3 days of keeping me waiting, the great DeLorean has finally deigned to see me. I suppose I should feel honored. What brings you here? More errands? Oh, really? Fill me in. Ah, I see. Nice to see, however, that your travels have brought you into warmer regions of this country, too. I miss the sun and beaches of Calais. I really do. We all have our secrets, don't we? Now, off you go to your master. I've heard he doesn't like his pets to keep him waiting. Hmm? Я забыл, где этот хуй. Ну, понятно. Не точно. Yes? Wonderful. I've not been idle in the meantime either. Another protector provided me with some information on this Dijon. And as little as I like to say this, the odds that the Calayans really are behind the ambush get more likely by the minute. As I said, we need to be sure. First, we need to wait for the report from the apothecarius. Then... You miserable, two-faced bastard! Don't you have any respect? I could ask you the same thing. Have I heard correctly that you seriously believe we had something to do with the ambush on your caravan? What I believe is that there have been a series of peculiar coincidences, which we are investigating. No more, no less. Peculiar coincidences. I see. As peculiar as the fact that you coincidentally forgot to inform us that the Scarabaeus has been stolen by a bunch of bandits? Leave. Now. The Blue Islands Coalition will learn of this accusation. Be sure of that. And you. You are no better. Bloody liars, all of you. Блять, я ее сильно обидел. Irreverent winch. Эй, да иди нахуй, подожди. The question... Here's your pay. You will hear from me... А я ее обидел тем, что я солгал? Серьезно? Блять. А ну. Это тот случай, когда я хочу загрузиться даже.
То есть, если сказать, что это конфиденциальная информация, она на меня меньше обидит, что ли, или нет? Она просто обижается на то, что Now look я на at них that. работаю. If it isn't my new friend. Have you also been granted an audience? But well, I suppose I should feel honored. What brings you here? Меньше. More errands? I feel for you. Nice to see, however, that your travels have brought you in. We all have our... Now, off you go to your master. I've heard he doesn't like his pets to keep him waiting. А, так тут вообще можно... А вот этот раз она даже и не спросила. Можно просто рассказать, что это поручение. Yes, wonderful. I've not been... And as little as I like to... First we need to wait for the report from the apothecarius. Then... You miserable, two-faced bastard! Don't you have any respect? I could ask you the same thing. Хотя да, если сказать то, что это всего поручение, я не думаю, что... Я просто задумался о том, что этот просил ничего не рассказывать ей. What I believe is that there have been a series of peculiar coincidences. Если когда ты выбираешь вариант поручения, она тебя не спрашивает, что за поручение. Peculiar coincidences. I see. As peculiar as the fact that you coincidentally forgot to inform us that the Scarabaeus has been stolen by a bunch of bandits? Leave. Now. The Blue Islands Coalition will learn of this accusation. Be sure of that. And you. You are no better. Bloody liars, all of you. Да, по-моему, то же самое. Irreverent wench. How does the saying go? Those who've lost the path shout the loudest. If there were nothing to our assumptions, she would have stayed calm. But still, we need to know for На certain. самом деле там ничего не меняет от того, что ты кликаешь. Но в любом случае обижается на всех нас. She must have eavesdropped. Kalayans like to do that. Блять, а ты о чем думал? Там ее пригласил и начал разговор, когда она находилась этажами ниже в деревянном доме. Кажется, этот пол отлично прослушивается с нижних этажей. The question is when. Гениально. I assume Onalis will contact them by letter. But even if she hires a Myrid courier to carry it, it will be days until the Kalayans get it. Until then, we won't know for sure. Here's your pay. You will hear from me once there's news. И вообще, какого хуя она на меня обижается? Я, как понимаю, такой же наемник в их гильдии. И просто делаю их задания. Oh, hello. Так, а где продолжение квеста? Или это и есть конец? Я что-то прослушал. Подожди. Подождите, а с кем мне поговорить-то? Yes? Yes? Вроде больше со мной не разговаривают. Walk blessed. Well, a bit of everything. Just look for yourself. Я где-то что-то прослушал. А, ну хотя он сказал, нужно экспертиза дождаться или что-то такое. Когда он... Это что, значит, просто нужно через какое-то время подождать, пока появится надпись. Как квест продолжается. Верно, да? Сложно сказать.
Doonville. A miracle that must have been. Due to which Yeah. It's not as if I didn't tell them that all. Hungry for arcane secrets? I have. Ладно, я не знаю, когда будет продолжение этого квеста. Пойду пока другие квесты делать. So, find anything? Really? Is that so? I know the handwriting. That's Karamir. What else did you find? Anything else? Let me see. Well. This might actually help us. Anything else? I see. What do you say? Currently the Juneville Guard's ranks are a little sparse. A little inconvenient, I know, but all this chaos in recent times is starting to take its toll. Hardly any merchant vessels come here anymore, and the few who do expect us to stand guard while they take a shit. All while paying us next to nothing to anchor here. Like that idiot I was talking to before. Still, if there's a knife-wielding lunatic on the loose, we need to do something about it. So how's this? You find the murderer, and we'll pay you. It'll be dangerous, of course, but you look as though you can take care of yourself. Don't get all emotional on me, will you? We're getting as much from this as you are. Follow the clues and tell me when you find something. I'll be right here. Actually, I do. Just follow the coast to the west and you should find it. It's been deserted ever since the isolation, so be on your guard. A merchant, rough and cunning. She gave us trouble once or twice over the past year, though I never took her for a murderer. Ahoy. What do you want? I guess you could call it that. Though he himself apparently considered it a bloody donation. 2 years. And I didn't get a fucking penny back. Spare me the subtle accusations and tell me why the fuck you're here. Doesn't surprise me. I am. He was a debtor. And a fool. Craig. I never met anyone so fucking brazen. Swears to me that he doesn't have a coin to spare, and then buys jewelry from Ark the next day. Ah, that's what this is about.
Well, sorry to disappoint you, love, but you're barking up the wrong tree. I had nothing to do with that man's death, and if you're smarter than a pussbug, you'd see why. First of all, I don't profit from his death. Now the money's gone for good. Second, I'm sure as fuck not a priestess. But I'm not a murderer either. I give loans, I want them back. Plus interest. End of story. Никто не говорит про тебя, убийца. Ты могла спокойно просто своих челов каких-то направить. No idea, and I don't care. You think this works any differently in Ark? You have a lot to learn, darling. I can't wait. Ah, just make no trouble and you'll be all right. Блин, а чё он такой живучий? А ну умирай, падла нохлая. Ты уже и так мертвый, я делаю тебя вдвойне мертвым. Блять, я ему так урон не ношу. Не получается делать фаталити. Блин, у меня вот кое-что интересно. Если я вот тут выкручу вот эту вот настройку. Где, блять? На 100. Я смогу с рук делать фаталити? Домик. Заброшенный домик. О, нет, не заброшенный. Блять. И причем... Ай, блять, а чё с уроном? На нахуй, еблище. Так, ну я услышал то, что там призрак есть, как минимум. Я хочу попытаться зачистить их мародеров.
Давайте сначала... Сначала... А куда у меня интерфейс делся? Что произошло? Как этот интерфейс пропал? Куда нахуй? Ладно. Так, давайте... Ай-яй-яй, сначала на улицу выйдем. А потом у нас... для вас есть приколюха. Еблысь. 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 Неплохие такие палки-разъебаки. Ой, это было быстро. А вы можете, как в тот раз, все вылететь в помещение? Как он у меня за спиной оказался? О, блядь. Блядь. Я мертвым выгрузился из локации. Ой, а чё он своего друга полапал? Проверил, мертв он или нет? Допустим, -2. Или точнее уже в общем -3. Ой, а чем я перегрузился? А, я всякого говна налутал. Just a scratch. You'll bleed for this, I swear it. Next time. Так. Да, с плоскими явно проще. Да иди нахуй. Чё за дэмэдж?
Да чё за стан, блядь? Да ёпта, блядь. И призрака тут не вызовешь. Если я его вызову, то он просто под раздачу встанет и помрет сразу. Ладно. А если я эти палки посильнее заряжу? Его прям чуть-чуть не хватает. You fucking scum! You. Так, кое-как справился. Это было сложновато. О, level up. А чё у меня там уже? 3 свободных очка. Будет что-то вкачать. Ой, что за херь страшная. Так. Где-то тут находится душа. А. Третий уровень, нифига себе. То это маг, скорее всего. А, тут даже и не поймешь. Скорее всего. Так, а что тут еще есть? Неужели тут только ради этой одной души столько противников невероятно жирных? Блять. Двухручный меч праведного пути. 39 урона. Это эбонитовый клинок, что ли? По внешнему виду. Хотя по урону такой себе. У меня там двухручный... Ой, одноручный, это забыл. Топор у моего призрака. 22 урона. А это двухручный 39. Опять замок эксперт. Ой, прощайте мои отмычки. Или нет? Это было просто.
О, кинжал праведного пути тут еще. А еще мне перевес какой-то лютый. Ой, тут еще... А, вот где весь лут. Не, а мне нужны эти вообще мечи? Как-то, по-моему, они говёные, не? Ну, типа, у этого меча столько же урона, как у топора у моего призрака. Но при этом этот так выглядит, как будто это какой-то легендарный клинок. Знаю, что делать с перевесом. Выпью зелье, которое добавляет немного к весу. Надеюсь, в ближайшее время распродамся. Или куда-нибудь скину это все. Какое-то странное место, и тут ебут, а лут вот такое посредственное. Сказал. Надо явно эту проблему решить. Откуда у него броня делать? Это не дело. Ух, нихера там харя здоровая, паучиная. Тихо, призрак, не умирай, я тебя сейчас похилю. Ой, тихо, призрак, блядь, не нападай. Он тебя с одного удара убивает. ГП, да блядь. Да постой ты. Блядь, на месте.
Допустим. Ой, железо, о чем речь? Ой, что это такое? А, это перчатки такие. Удача ищейки. О, луки наносят больше урона. О, ебанитовый шлем. А, ну то есть шмотки праведного пути — это ебанитовые шмотки из Скайрима. Ебанитовые, как их там, блядь? $33 защиты дает. Вообще, да, это лучше, чем дримерский шлем. Эбонитовый явно звучит классней, чем эбонитовый. Эбонитовый. Не звучит. Так, а что я еще подобрал? А, перчатки щейки. Я не знаю, что такое 7% дэмэджа. В Ириме ты сам, когда чаруешь шмотки, ты чаруешь там, не знаю, по 30, по 40. Если слишком бы уже раскачался, можешь и на 50% урона зачарить. А еще можешь 2 эффекта также наложить, если прокачаешь. Ну, скин-то они используют из текстуру они используют из Скайрима. Еще ж такое придумать бы с перевесом. Все, еду съесть. Да не, она не так много весит, чтобы это помогло. А, так у меня жир троллей. Человеческие сердца до хера весят. Блядь. Двухручный меч пошел нахер. Не до тебя. Не, надо что-то еще выкинуть. И лук, допустим. О, бегать можно. Так, а чё я здесь вообще искал? Письмо? Жаба одобряет.
чё мне квест не показывает, куда мне? Узнать местонахождение Дариуса в таверне. А, ну в таверне надо всех закапывать. Нет, я... Хотя... Нет. Сначала сгоняю на рынок. Нет, обычный рынок. Моя любимая раса. Но если речь идет про Skyrim, то каджиты няшки. Так, а я могу местную дримерскую броню, называется звездная, что-то там, повышать с помощью дримерских слитков? Так, кузнец. Можно то наковальней воспользоваться? Прусик рыжий? Ну что, звучит. Ой. А это было не специально. Ой. Он у меня что-то еще забрал. Какого фига, если ты у кого-то воруешь в доме? А, нет, я понял, какой он у меня ключ забрал. Он у меня забрал ключ, который хер пойми когда своровал. Ой. А, ну вообще, кстати, могу, оказывается. Это даст целую одну единицу брони. А нахер надо на самом деле. Так, а я точно ни на что свой лук не могу зачарить прямо сейчас. Например, если я сейчас качну зачарование, в ветке зачарования, насколько? На целых 30%. Потратив все свои навыки. И закупив учебники по зачарованию. Будет ли у меня создать какое-то легендарное оружие? Аэдра. А я не помню, кто такие аэдра. Ну пусть будет Сиг, как его там, тот, который дает квест на посох розы. Я забыл, как его зовут.
Короче, Даэдра пусть будет. Но я не помню, как его зовут. Который предлагает набухаться. В этом... Не знаю, в Вайтране он обычно у меня бывал. Наверное. По-моему, его Сигвард зовут, или как-то так, я не помню. Он Сигвея, посох Сигвея дает. Вот. Сагвина. Ну да, правильно, я сказал с первого раза. Это Сагвин. Я уже забыла, чем я занимался. Я хотел попробовать что-нибудь зачаровать. А для этого мне нужны учебники на зачарование. А ночью я их хер где возьму. If only that man knew a thing or two about reliability. Я не помню, кто такие Аэдра. Они вообще были в Скайриме или так... Что? Или что? Spices, rugs, delicacies, only the best. I can't sing. Take a look. А разве их все не кличут Даэдрами? А если так и вбить в Google Даэдр? Ой, ты серьезно? Мара считается Аэдрой по квесту Соловей. Блядь, нет, посох Сигвана, он так посох дает, который называется его Тендер. Прикольно. Я уже совсем... Я херово запоминаю. Just can't depend on those sailors. How long do they expect me to wait for my shipment? We always go too easy on this gun. А где торговец с зачарованиями? Malthus's blessings, dear madam. Might I interest you in a ware from my most exquisite assortment? Вот она кое-как идет. Sure. Walk blessed. Sure. Take a look. Так, что мне нужно? Мне нужно зачарование. Я опять забыл, что мне нужно. Зачарование у меня 16 уровня. Мне нужно 25-го. У меня, по-моему, столько учебников в наличии нету. Они вообще у него в одной экземпляре все.
Ты что, охерела? Или не она продает зачарование должна? Walk blessed. Can I help Кому туда обратиться с зачарованием? Walk blessed. Зелье зачарования. У меня вроде такое есть. Мне нужно зачарование прекратить сначала. А, во, вот у него много этих книг. Так, мне нужна еще одна книга на зачарование. Yes. Walk blessed, madame. Move along. Кто ее продать в теории может? I just don't see the fucking point. Нет, у меня еще какое-то зелье было, я вроде нашел. Нет, у меня были на алхимии. У меня на алхимии 15%, а на недочарование. Вот обида. А кто зельями торгует? Может быть, есть получше зелька? А ну, есть у тебя зелье на зачарование? А хер, у него вообще какие-то странные пул зелья. Нет, у меня... Нет, на 7%. На 5 это алхимия. А есть еще на 15 алхимия. Кого бы последнюю книжку докупить на зачарование? Портной, ты где? Я вроде бы тоже они были. Ой, а где он? Он тоже на работу еще что ли не вышел? Да ёб твою мать. А я могу у него на кровати поспать? Нет, нельзя. Телек? Нихера себе, серьезно, у меня их 5. О, здорово. Ты их наворовал. Книга зачарования. Блин, у него только на мастер есть. Мудак. Кто ж мне продаст последнюю книгу на зачарование? Morale, spices, rugs, delicacies, only the best. Этот алхимик. Farewell. У этого я все скупил. Кошель в шкафу. Да, у них там копейки. Hello. I haven't seen you around here before. Just take a look around. Oh, a bit of this and that. Feel free to take a look. Walk blessed. Дали маг продаст. А я не очень помню, какой маг. Я его видел в этой робе. Да блин, мне на самом деле проще сейчас будет просто... Мне на самом деле будет проще просто время промотать. Хотя, может быть, ты продаешь, ты какие-то там книги продавал. У него тоже уровни мастера. Да идите нахер вы все. She-Ra. Допустим. Ассортимент магазинов обновил. My dame, I Ой. have a letter for you. А ты кто? A young woman, but I don't know her name. I'm sorry. Now excuse me, I have another delivery. От молодой женщины. Это не та случаем, которая на меня обиделась. И вообще на обиженных его доводит.
Ауф. Walk blessed. Greetings. Sure, take a look. Walk blessed. Дарование 25. Сколько у меня вообще поинтов на крафт? 53. А денег сколько? Вот что-то еще Hungry есть. for arcane secret? Sure, take a look. Теперь какие мне, получается, нужны адепты, да? Они... ну они не особо дороже стоят. Walk blessed. Madame? Uh-huh. Now, I just put them out for you to look at. Tell me what you need, and be quick about it. Чё они в таких маленьких количествах продают? Книги. Walk blessed. My name. Тут точно нет какого-то мага, который специализируется на этом. Скажи, здорово. Пидоры! Все негры пидоры! Сейчас, у меня есть какой-то трек прикольный. Блять, я смогу игру свернуть. Мне он нравится. Вот прям 10 на 10 из трек. Тяжелый. Ой, блять. Не то. Ну. Негры все пидорасы, ёбаные, блядь. Негры все пидорасы, будем их ебать. Негры все пидорасы, ёбаные, блядь. Негры все пидорасы, будем их ебать. Все негры пидоры, пидоры, блядь, ебаные. Все негры пидоры, ебал я ваших мам. Перфекто. Прям ай нравится, ай нравится. Так, на чем я остановился? Я остановился на том, что мне нужно дохерища учебников на фильтрование. А где ими обзавестись, хер знает. Walk blessed, my dame. How can Sylvan and friends serve you today? Mm-hmm. Mm-hmm. Где по учебникам закупиться? Неужели нет? Может быть, в портале... Хотя хер знает. На рынке все должно быть. Ну, так и выходит. Магистр. Walk blessed. Who are you? Advance the fleet. Always forward. Always forward. Forward for the glory and honor. Life is what you make of it. Арк, алхимик счастья. Нет, мне нужно... The same play. Day after Что это написано? Жирный леон. Йоргран. Толстый леопард. Это тоже не пи. Это дома. Это кто? Не сверг и углерод. Я прослышу, кто это. Ну, допустим, я к ним зайду. Oh my, now who is this? To see you here fills me with bliss, 'cause I can tell just from your eyes you search for magical disguise. Well, you can buy such from the stash of Emberlord and Fireflash. I've seen this face, so yes, hooray! What can I do for you today? My wares it is you want to see. I promise you, they'll bring you glee. О! Это то, что мне нужно. Ой, не то. Я все равно мало, 8.
до 50 поднять. И мне кажется, на 50 можно будет уже что-то нормально зачаровать. Хотя, в принципе, мне кажется, можно и все деньги, ой, все поинты потратить в зачарование. Хотя, да. Точно тут где-то поблизости для время скип. Надо было все-таки ставить мод, который позволяет где угодно время проматывать. На самом деле, это немного вымораживает, когда тебе нужно кровать искать. На чужие поспать нельзя. Да? Когда я сейчас буду просчитывать маршрут оптимальных, которому можно максимально количество... Ой, подожди, это легендарный камушек. Беру. Оптимальный вариант, по которому можно купить много книжек. Hear my words, O Мадам? people of this holy city. Ну, как тут оказывается сложно скачать даже зачарование, имея при себе деньги. Просто-напросто книги сложно купить даже. She-Ra. Так, хоп-хоп-хоп-хоп, спидран по покупке книжек пошел. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Давай в один магазин заходим. Uh-huh. Now, I just put them out for you to look at. Покупаем все, что есть. Опа. Другой. Yes. Sure, take a look. Оп. Целую одну книжку купил. Хоп-хоп-хоп-хоп. Как будет проще в квартал знать попасть? Наверное, через телепорт. Hey. Oh my, now who is this? I've seen this face. Hunter? My wares it is you want to see. I promise you, they'll bring you glee. Допустим, сколько мне нужно еще так проделать? Переборщил. 50 есть. Я могу еще в теории вкачать 28. My wares it is you want to see. Или I мне, promise возможно, you, денег не they'll bring you хватит. glee. Мне нужен уже кто? Эксперт? Да. Ой, еба. Это уже дороговато выходит. Ладно. Потрачу денег сколько... А тут нельзя случаем у нее купить... Хера у нее нельзя купить большие камни душ. А еще хотелось бы легендарные... великие. О, или зачарование прогулкой. Это не то, что мне нужно, они мне...
где-то еще просто так валяется великий камень души. Ой, нет, тут драгоценный кушан есть. Хозяйке этого магазина он не нужен. Где торгаш? Он потерялся, вот он. Допустим, максимум, насколько у меня есть денег, закуплю книги все-таки на зачарование Берт, как понимаю. Дороговато выходит. Он хочет сразу зачаровать шмотку максимально сильно. Чтобы ее был смысл еще и заряжать. А ну. А ведь есть стол зачарования прямо в этом. Сколько я уже могу зачаровать что-то? Ну, допустим, эффект усиления призраков с великим камнем души. Шлем. 15%. А чё так слабо? Я там столько навыков накачал. А, да, точно. Зелье можно выпить. Так, а что я вообще собираюсь зачаривать? Допустим, шлем зачарую на призрака. А еще хотелось бы оружие, хотя не столько камней душ брать, чтобы их подпитывать. Сначала можно хотя бы спиздить все, что тут валяется. Камни душ. Так, а ну, торгаш, иди сюда. Будем с тобой в догонялки играть. Боже, торгаш, ты потерял покупателя. Ты быстрее его. Опа, побежал. Теперь давай обратно за мной. А все. Иди сюда. А мне есть смысл вообще зачаровывать? Сейчас. Оружие. Это ж выйдет, наверное, невыгодно. Надо сначала глянуть, на что я могу зачарить сейчас. Сколько у него будет зарядов. А, блядь, а я ни на что не зачарю. Я все пушки продал, которые были с огненным, ледяным уроном. Можно не пушку зачарить на огненный ледяной урон, а можно зачарить перчатки, шлем на урон от лука. При этом это еще и не будет тратить заряд. Точно. Нахер оно мне нужно?
зачаровать пушку и тратить на нее камни душ постоянно. Нужно зачаровать на пассивный эффект. Hello, how may I be of service? Все-таки для начала я бы хотел бы купиться по максимуму, сколько, вот, ну, допустим, на 3000 книгами. Sure, take a look. Ой, как-то дороговато выходит после того, как я снял себе шмотку на цены. Walk blessed. Madame? Uh-huh. No, I just put them out for you to look at. Tell me what you need, and be quick about it. А это дорого выходит, если без моточки это делать. Ладно, тогда я беру как есть сейчас, наверное, что-нибудь. А что мне для зачарования нужно? Какие-нибудь вещи, которые можно зачаровывать? Я забыл, на что можно накладывать эффект урон лука. На перчатки вроде бы, а у меня перчатки не зачарованные. Oh, hello there. Are you looking for garments? I have the finest cloth from Kile to Enderal. Come and look for yourself. Допустим, повышение навыка стрельбы. О, 20%. О, сейчас заживем. На перчатки и на шлем я могу. И в то же время я могу еще и призрака усилить. Well. Призрака тоже хочется усилить. Hard times these are. Hard times. Умные, они разве лучше? Не, по-моему, нормальные перчатки. По крайней мере, у меня лучше... Shalom, fair lady. Are you looking for... All for the well-dressed Так, miser. ладно, и что выходит? Нужно зельку бахнуть. My dame, of course. Зачаровать шлем с перчаточками. %20 призрака усилить можно. Ну. И камень душ. И пока эффект не спал, навык стрельбы, перчатки, тоже великий камень душ. Так вот, сколько это дало чистого урона? 26 поднимает до 32. Оу, ма. Ну, а насчет призрака, можно сказать, тут 18, тут 20. А, ну хотя почему сложно? Если у него топоры наносят по 22 урона, то вот прибавить выходит 15 и 20, 38%. В принципе, тоже сильно. А я точно больше ничего зачарить не могу. На что нагрудник чаруется? Опять выходить на площади обратно.
Ranar Shalom, fair lady. Are you looking for fresh fish? А, тоже на усиление призраков? Ой, откуда у меня А, точно. Я ж ничего не складывал. А великий камень души еще один я вряд ли, наверное, найду. Хотя... Проверить все равно стоит. Greetings. Sure, take a look. А, большой есть, блядь, за косарь. Хотя... Давай. Что поделать? Walk blessed. They just... Это один из способов хоть как-то сейчас себя усилить, а то меня ебут. Oh, hello there. Are you looking for Магия. garments? А, ну я I have видел the такого в finest этом, в cloth from Дюне. Killay to Enderal. Come and look for yourself. Но если этот за 900 не продали, тот, наверное, вообще космических денег стоит. Ну-ка, что я вообще на оружие могу накинуть? А, ну типа да, херовая идея пытаться было оружие зачарить. Просто банально, потому что это слишком дохера пришлось бы заряжать его. Ну вот чтобы хотя бы на 100 выстрелов за 5 хп восстанавливать. Короче, херня все. Лучше пока пассивно зачаровывать вещи. Так, броня. Ну да, усиление призраков. Только, правда, всего на 12%. Ну, что поделать. Я, может быть, даже чуть побольше, на 13%. Пока на мне зелька висит. А, я сапоги вообще ни на что зачарить не могу, серьезно. Ладно, окей, ладно. Важно. Так, и что выходит? Я бафнул призрака на где-то там 50% дэмэджа и себя немного усилил. А сапоги я почему-то ни на что не смог зачарить.
Говна всякого. Да и броня потяжелее стала. Вот вес появился. Так, куда будет проще сходить, чтобы улучшить моего призрака? В подгороде где-то эта станция стоит. А где она стояла? На рынке, что ли? И скрытый маг, по-моему, там был. Тоже в подгороде. Он был где? Ага. You're not from here, are you? I heard you talk. О, A скрытый маг. Fair enough. Maybe there's a trick or two I could show you, but trust me, Я they тоже don't пока тут catch you. большой, но мне пока не нужен. Well then. Создание талис... А, нет смысла точно. Я не качал. Наряга моего призрака. Ой, серьезно, у него куда-то броня делась, странно. А топор нормально, он у него даже почти не разрядился. Так, а что мне нужно, чтобы снарядить ему вот эту шмотку? 3 любых души камня, нихера себе. Это не охерел ли? 9 костяной муки. What? Fair enough. Maybe there's a trick or two I could show you, but trust me, they don't come. А нет у него столько. Yes. Just move along, will you? Hear my words, O path-abiding people of this holy city. A miracle has happened. A miracle that must... Мука. 9 штук мне нужно. Due to its sheer glory, brought forth by Malthus himself. Tigor. Предмет. Я не знаю, куда у него броня делась, но, допустим, на. Давайте обратно. О. Yes. Так, и что у него по статам выходит? 160 хп, 166, 118 защиты. Топор там на 24 урона. Да я и понял, по-моему, их хп не видно. Хотя 166. Ой, а чё я шлем снял, у него только хп стало больше. Подожди. Подожди, вот это. 166. Мой шлем. — 166. Подожди. А если я его сам призову? Подожди, сюда иди. Я вроде тоже так могу поглядеть. А, во. 245. 118 брони. Ну, урон я только сам могу посчитать. Типа 24.
Ну, если добавить 50%. Он сейчас по силе, как и я. А, ну еще у него там дополнительный огненный урон. Нормально. Теперь, мне кажется, теперь он опять призывать ПКД. Не должен он быть обузой. Так. Так, как это? Где? Чем я остановил? А, точно, в Дюне нужно поискать какого-то хера. Так. Можно было мне сразу внутрь грузить. Так, о каком речь шла? Таверня. Таверна, похоже, кто пописал. Keep your fingers to yourself, Rory. This isn't Ark. Так, бармен, как тебе пройти? Знаете что? На это не. Have you heard? Ahoy, friend. What, you mean old Craig's brother? Sure, I know him. But, no idea where he is right now. Why don't you try asking Petrick Windwarner down by the pier? He knows about everybody. Или по пирсу спросить. А, ну что ли? Да ёб твою мать, дайте мне... О, кстати, скрыт... Блядь! Блядь! Ладно. Я хотел со скрытым магом поговорить. Watch yourself out there. The sandstorms can get real ugly. What? Fair enough. Maybe there's a trick or two I could show you. But Не, trust у me, них, видимо, также не всегда бывают великие камни душ, либо я пока левел маленький. Ой, бля, тут торгаш появился, что ты продаешь? Tell me what you need, and be quick about it. Часто есть. Ладно, значит мне не идет. Ну, тут можно немного книг на лучника купить на самом деле. А, хотя нет, херовая идея, то, что я сейчас делаю. Нужно какую-то шмотку на риторику зачарить будет великим камнем. Максимально надо покупать все. Так, моряком, который находится ниже. С этим, с которым я уже разговаривал. An outlander. Ahoy. Darius? Aye, I know him. There's a merchant vessel westwards from Danville, currently loading fruit. He's working there. Sure. Они тут что ли все на один глаз слепы? Или почему тут как минимум 3 неписи я уже заметил? Тупым гладиком. Блять, блять, да блять, какого хера тут живой остался? Отлично. Во-первых, как обычно, я стою 3 секунды в тайне после загрузки. Во-вторых, я застрял жопой в телеге.
Я же там всех убил, какого хера там кто? Ай, блядь, что это было? О, теперь это хоть немного на дымыш похоже. Я все равно слабенько. Хотел бы посильнее потом будет пялиться. А вот призрак прям намного домашний стал и живучий. Кажется, до этого вот этот же самый моб убил его намного быстрее. Это что за хуйня? Ты агрессивная? Блять, агрессивная. Что тебе надо? Ой, а он урон не получает. А он еще какой урон наносит? А, стоп. Получает. Ладно. Попался раньше времени. Блядь. Что это за скример был? Я по униформе играю. Вообще откуда было? Пантера, ёпта. Так, вы агрессор или нет? Говорите сразу. Yes. Ahoy. Ой, а чё у тебя с еблищем? А, это у него татушка такая. Ладно. Да вроде тут никто не должен меня нападать, тут стражники. Ёпта. Что за пантера? Так, что мне тут поговорить нужно? Ой. Huh? Letter? No, never. Sorry. What? Listen, if Craig sent you because of what happened at the lighthouse, tell him I'm sorry. I should never have hit him, even though I'll never forgive him for what he did.
Dead? What? But why? How? Me? But I'm sorry. This is a lot to take in. I don't know what to say. Blazes, you're serious about this? Damn it! I didn't kill Craig or Syrah. Why would I do that? You know that already, don't you? Craig kept my part of our inheritance. He simply didn't tell me there was one when our father died 3 years ago. Because a fellow sailor from Doonville told me that Craig bought jewelry for his woman in Ark, and immediately sounded fishy to me. Craig never had a head for money, and working the plantations doesn't pay well, so I... Oh, blazes. I still can't believe they're dead. Who on Vin would do this? I hired a mercenary who looked into it, and it's true. Our father had a small stash of 2,000 pennies, which Craig took all for himself. Trust me, I wish it weren't so. What do you think? I wanted answers. But the bloody fool insisted that our father didn't leave us an inheritance, and that he just found the money for the jewelry in front of his house one day. Ugh, made me snap. Aye, we beat the tar out of each other. Blazes, can you believe it? My brother is dead, and my last memory of him is a blasted brawl. Couple of bruises and cuts, no worse than I was. After we got it out of our system, we went back home. I to the ship and he to Doonville. Let's talk about it again once we've cooled our heads a little. I guess that won't happen anytime soon if what you say is true. Find the bastard who did this. I want to see him hanged. Bled in an Iron Maiden. Promise me. Aye. He had always been a bad liar. Fine. I see why you're doing this. I can only hope you're going to find who really killed him. Let me tell the captain about this, then we can go. Ah, there you are. I've been looking for you. There's something you should see. Darius Copperhammer's dagger. Hidden under a rock in the graveyard. We only have room for so many people. Metal reflects sunlight. Something Darius apparently forgot. Several of his fellow sailors confirmed it. Yes, he doesn't deny that the dagger is his, but claims that someone stole it and is trying to frame him. As far as I'm concerned, the matter is clear. What did your little visit to Karamir uncover? I did some research myself while you were hunting down Darius and Karamir. According to a friend from the guard, one of her debtors had a fatal accident 2 years ago. A fisherman, 60 winters old. In other words, the woman clearly isn't a nun. Problem is, the Overseer wants the matter solved. Now. They'd send them right back to us or hang them both. To Ark folk, us Dunevillers are all pathless scum. In Duneville, we solve our own problems. Prison or the gallows, I don't know. You see my problem? Honestly, no idea. This is as much my case as it is yours. What do you say? Darius or Karamir? Это как-то сложно.
Хер знает. Карамея просто угрожал ему то, что он не платил долг. А тут его кинжал. Там в маяке что-то не поделили наследство. Кто прав, кто виноват. А, серьезно? А хер знает, если честно. Его брат даже больше подозрительный, чем это. Это ей просто похуй. Ей лишь бы, чтобы он деньги ей отдал. Ей убивать его тоже нет смысла. Если она его убьет, она ничего от этого не получит. Хотя хер знает, не получит. Может, она драгоценные камни все забрала. А хер знает. Может быть, она и серьезно выпотрошила их за драгоценные камни. Я не знаю. Как-то очень странный вариант. Типа, тут, по сути, кто угодно мог. Этот наследство хоть не поделил, хоть и родной. Хотя, бля, не люблю такие выборы. Когда особенно они не очевидны. Пусть с ним, пусть она будет. Она мне что-то не особо даже нравится. Да, если он не поделил бы с братом, он только брат. А это... Не знаю, короче, мне вот это больше кажется. Ну, типа, она ёбнула всех там, ну, точнее, послала головорезов. Они там без разбора всех перебили, забрали все ценные. Fair point. What a giant load of horse shit all this. Не знаю, насколько это верный выбор, но она мне меньше нравится. Either way, thanks for helping out. Here, you earned this. I need a bloody drink now. Come on, I'm buying. Нихера, за этот квест опыта дали. Не знаю, кто там в 10 прав виноват. Предатели? Move along. You're from the surface, aren't you? They say that Taylor Aranthil came back. Let's hope he knows who rules this place, as well as the truchess of it. So it was Karamea after all. Huh, didn't expect that. Thanks again for your help. Пока она сказала просто того, кого посадили, разве So it нет? was Karamea after all. Huh, didn't expect that. А если я выбрал бы этого, блять, брата, она бы не сказала то же самое, только про брата. Keep your fingers to yourself, will you? This isn't Ark. Да? А? Ну, и мне правильно больше показалось, что она в этом замешана. Ладно, минус еще один квест, и квест, за которого прям прилично опыта отсыпали.
О, то есть намного ближе. Крипта, опять в крипту. Крипты — это какие-то местные подземелья, в которые будут прям жестко. Если учитывать, что Арк-город — это, по сути, как я понимаю, первый самый большой город, я не знаю, будут ли еще такие же большие. И основной сюжетный. А там уже прям в попу насилуют. В других криптов все еще запущеннее будет. Вообще какие-то призраки. Призраки, которые насилуют моего призрака. Ёпта, а чё у него с дамагом? Я его выхилить не успеваю. Чи мне каким-то опытом пролетает. Да что происходит? Что с дамагом, блядь? А ну, время, остановись. Я не успеваю своего призрака выхиливать. А я его так и не похилю, оно как-то, блин, странно хилит. Ой, ебать, там кто-то с красными глазами идет. Пизда. Охереть. Ай, он меня с одного удара тюкнул. А я почему-то еще и дверь не мог открыть. Ясно. Короче, все крипты ебанутые. Хотят... Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте на улице подеремся. Не очень мне нравится в тесных пространствах драться. Даже отступать некуда. Лап. Еще хп. Только такая тактика выманивания. Они слишком дамажные, чтобы их танчить лицом. Да нихера себе у вас дамага. Ух ты, ёпта. А, так тут призрака нет смысла хилить.
Он сейчас через 6 секунд исчезнет. Хотя, ну, давайте, ёпта. Все за мной. Я на кого-нибудь вас натравлю. Стража! Блять, помогите мне. Или ты, пушистая дверь. Ёпта. А это же теперь может сражаться? Ой, она, по-моему, сражаться умеет. А ну. Ух, блять, умеет. Как у меня вот сзади подошли каким-то образом. Найс дэмэдж, найс баланс. Баланс. Любимая фраза папича. В общем, моя теория того, что все крипсы ебанутые, подтвердилась. Там какие-то красноглазики, 10 тысяч противников. Есть и выше, но ёб твою мать, что ж мне так везет на эти высокоуровневые локи. Причем по квесту туда ведет 3-звездочный. Да блин, как бы по своим не попасть. А я что-нибудь придумаю. Как это за... А, так за них опыта дают по 270. Даже по опыту можно понять, что за них прям очень много дают. Это все равно очень странно. Квест вроде бы 3-звездочный, а блоку ведет он, видимо, в 10-звездочную. Так, а где тут этот красноглазик был? Или мне его и нужно убить? Что за звуки?
Блять. Жать. Тихо, отступаем, отступаем и немного отстреливаемся. Так. Что у меня по лихорадке? 22%. Вроде не умирает пока. You'll bleed. Хера мой призрак наваливает по ней. Я, по-моему, серьезно, призрак сильнее, чем я. Ой, это какой-то легендарный плащик. Ой, ебать, а серьезно? Легендарный плащ. Так вот брони дает 0, блять. Меня и так тут все в попу ебут с одного удара. А мне... О, опа. То есть... 33%, 11 энтропию. А, кстати, да, можно ведь еще вот тут энтропию качать. Я уже и забыл об этом. Хотя тут вообще непонятно, сколько чего это прибавляет. Одел. Сколько у него статов? За 300 переваливает. Так. Моя давала 13, но при этом броню давала. А тут еще что? 33 дэмэджа в процентах и КП. 11 виде характеристики навыка. Что зачем-то магию света усиливает. Зачарование. О, вот сейчас бы пойти чем-нибудь зачарить. Ладно. Эту жопу с собой собрать? Ой, то есть... что еще тут есть? Там могу. В смысле, на несколько зачарований или вот этот эффект можно снять? Кстати, не пробовал такие вещи разбирать. Там в навыке зачарования вообще будет двойные зачарки, как в Скайриме? Это посчитали слишком сильно. Мастер, кузнец, это не то. Да, это что? Это какая-то хуйня. Двойных нету. Печально. Серьезно, есть отдельный навык, который позволяет призракам в городе гулять. Охереть. Ну вообще в этом есть смысл, иногда это надоедает. Ладно, тут пока трогать... Хотя есть целое 1 очко. 1 очко. Я хотел проверить, вот тут у меня вкачаны криты на максимум. Так у меня криты на максимум не вкачаны. А вот тут еще могу дэмэдж все. А я вот как раз об этом думал. Скачал я этот навык в 2 или нет.
Так, ладно. А что еще здесь можно полутать? О! А? Ну тут всегда лежала. Сундук мастера. Сейчас я буду с ним возиться. Нет, не буду. Было довольно простенько. Какая странная на самом деле Лока. Типа сам маг ничего из себя не стоил. Зато мобы, которые его охраняли, прям пиздец. Такие были жесткие. Ну ладно. Кое-как справился с тактикой выманивания хитрости своей. Ищейки. Еще один эбонитовый меч. Так вот где здесь легендарный лунный адол. У него еще так свет светит. Я вижу уже какой... О! Легендарный лук. А хотя у него... не очень у него больше урона, но... все равно приятно. А вот кираса прям... точно, я ж... Ну ладно, это значит моему этому... призрачку кираса. Так, что у нас тут? Хуета тут у нас. На самом деле.
Так, можно пойти сдать контрактик. И взять сразу новенькие. О, а еще можно предыдущую в арке попробовать контракт выполнить, хотя почему-то, мне кажется, я все равно там не справлюсь. Слишком жестко, когда там 50 волков и несколько магов. Scarcely anyone left. Ahoy, friend. What is... Fair enough. Maybe there's a trick or two I could show you, but trust me, they don't come cheap. Yes, yes, yes. Just move along, will you? Вот опыта. Все есть. Уничтожить причудливого заблудшего. Это те, которые в зомби обычные. Серьезно? Контракт на обычного этого забыл. Зомбил, как я видел. Он вообще может быть опасным? Это ж... Мне кажется, там будет подвох такой же, как и бывает. Там бомж, который на контракт висит, бомж, а охранять его будут какие-то, не знаю, до ядра 100-го уровня. Ух, нихуя себе! Это не тот заблудший, о котором я думал. И все равно вряд ли он опасный. Ой, он сразу на меня садит. Ой, а дамаг у него такой, привет. Ау, у моего призрака дамаг привет. Нихуя себе. Короче, это тупо великан из Скайрима. Да нихера себе, у него волна. Стоят далеко. Да чё да нахер? Как он своим топотом может доставать до сюда?
О, нихера себе с него выпало. Говно какое-то. Стопудово двухручные. Как этот великан в одной руке его таскал. Ну да. Двухручка. Он какой-то, по-моему, супер медленный. Ну вот, допустим, эльфийский двухручник. Ну да, он супер медленный. Блин, а может за место щита на самом деле моему призраку вот эту залупу дать? Потому что я как не погляжу, когда он ставит блок, его постоянно вот этот блок тупо пробивают. Я просто наблюдал, пока стреляю по противникам, он ставит блок, они его бьют в этот блок, и он тупо станется от этого. По 52 урона у него сейчас один этот. Хотя, может быть, ему не меч дать двухручный, а топор, например. Всё, один хер на это. По-моему, этот двухручник какой-то особенный. Он супер быстрый и много урона наносит. Прям большой у него так, или мне кажется. Или мне не кажется. Ладно, можно просто попробовать, а это все равно ничего не стоит. А где я этот верстак видел в этом дюне? Ну, по-моему, там, где маг. Ой, ладно. Где этот маг был? Я же точно помню, тут где-то был этот верстак. Да блин. Где я его видел? Yes. Watch yourself out there. The sandstorm's gonna get real ugly. Там он был аж. Блять, а я тут не смогу подняться, да? Говно. Мне этот город не нравится структурой. Как тут ходить вообще? Нет, хотя нет, наверное, эктоплазма с костями хватит. Я же с этих призраков налутал. Снаряга. Нарядить. Двухручник. Нормально.
как понять, с чем он сейчас будет сражаться? Да ёпта, не то. Снаряжение. А, ну нормально. Так. Так. Надо сдать контрактик. Окей. Keep your fingers to yourself, will you? This isn't Ark. Not had enough, let us start with the good stuff for one. For the joy of being 2 marks for the clerics, reading 3 marks for 400 the медиков, да еще опытом. Мне нравится. Кто следующий? Уничтожение дикого мирида. Это та херь, на которой летаешь на луге. Я его одолею. Это типа что-то дракона. Но пока не попробую, все равно не знаю. Ray, you're the one who solved the murder, ain't ya? Good work. Without you. А, серьезно? Он так близко? Я думал, сейчас придется хер пойми куда топать. Ну, вот такое мне нравится, когда просто туда-сюда тэпайся. Ух, ебать. Ну, в принципе, да, по-моему, это дракон. Да и по звукам тоже. Да и по ХП тоже. Ой, ёп. Ну, это будет очень долгая битва. А еще у него какое-то пламя, точнее, из дыхания странное, оно не попадает. А еще он будет всегда летать или он хоть когда-то сядет? Вот мой призрак, например, подамажил его. А еще он сквозь текстуры постоянно летает. А еще он мобов сагрил на меня. А, так этот дурак даже мечом будет пытаться блокировать. Хотя он прям активно им машет. Возможно, это не худшая идея была. Эй, меня летающий, может ты хоть раз сядешь? Я так тебя очень долго колотить буду. Я, если это по моему как дракон, то... Ай, бля. А его пламя... Ой, пламя. Что это? Харча. Че дамажит? По-моему, оно вот мне попало и не нанесла урон. Если судить то, что это дракон по моему и, видимо, по скрипту, то он должен приземлиться, когда у него хп будет мало.
Это самый странный файт будет, видимо. О, блядь, тихо. Оказывается, эта херь дамажит. Окей. Оказывается, это что-то умеет дамажить. И при этом, если оно попадает, оно, в принципе, тебя ваншотает. И там попытался даже несколько зелий выжрать. Не очень помогло. Ой, блядь. А у тебя случаем лука нету или какой-нибудь магии призрака, ну? Или боя, сбалансированно. Нечем тебя стрелять. Блять, опять эта херь попала мне. Что мне пизда? Ну да. А ну подожди, еще раз попади мне эта хуйня. А если я все зелья выжру, которые у меня есть в инвентаре? Я вообще смогу вылечиться? Да. Заебись этой хуйни урона. Если я выжираю абсолютно все зелья, которые у меня есть в инвентаре, эта херь меня все равно дамажит. Типа... Угу. А не пойти-ка бы тебе нахуй. М?
хер знает. Я только могу его заботить с помощью сейвов. Каждый там, не знаю, пару процентов хп сейвится по КД. Потому что он тупо может ваншотить в какой-то момент. О, нихера, не показалось. Хера себе, он жопу сел на землю. Не хочешь сеять жопой на землю? Наконец-то. Ну да, когда эта херь села на землю, стало намного проще. Да это я понял, что для интеллистов.
Так, и что я получил? 500 награды. Блять, за этого дракона дали столько же опыта, точнее меньше опыта, чем за его убийство. Все, контракты кончились. Так. Ну и квест. А, нет, тут остался еще один квест для этого. Да я просто думаю, это же херня никак не связана, да? С тем, то, что... Хотя, подожди, сейчас. А, так я могу еще, кстати, получается, вкачаться, и если будет супер много очков свободно в энтропию. Чтобы, типа, был двойной бонус сета. Тут же написано, что не только призраки усиляются, но и призванные существа. Правда, где столько поинтов высрать, и не пройду ли я эту модификацию быстрее? Это уже совсем другая модификация. Модификация, вопрос. История, вопрос, да. А, блядь, а я вряд ли смогу. Потому что это надо было магию качать. Хотя мне никто не запрещает сейчас ее начать качать. Сколько самый дорогой призыв у меня стоит? Ой, где вообще у меня призыв хоть кого-то? 99 маны стоит самое дорогое. А, серьезно? Так это даже качать не смысла. Я фиг знает, тогда у меня маны не хватает. Например, эта вот залупа стоит 99 маны. А если поглядеть по навыкам, какие там навыки ветки вообще? Это интротопия. Ее тут нету. Оборотень. Солист. Чудотворец. Колдун. А что там было написано? Интротопия зависит от колдуна. Не, короче, это надо было бы отдельно качаться. Короче, как я понимаю, можно сделать отдельный билд призывателя. Не как у меня какой-то лучник-призыватель, а прям призыватель-призыватель через вот эту ветку и вот эту. Хотя, если учитывать, что я, по сути, вот эту ветку, которую я хотел, вкачал, может быть, и эту получится немного подкачать. Хотя мне вот тут до хера качать. Ладно, не знаю. Я вот вообще на самом деле думаю, что я вот зря вкачал вот этот вот талант. И вот этот. Вот до хера поинтов потратил, а на самом деле это не такие сильные навыки, как я вначале подумал. Не, вначале, может быть, они были сильные. А вот этот, например, вообще какое-то говно непонятное. Он ничего не дает, по сути. Во время его действия можно 2 стрелы только пальнуть. Так, ладно, на чем мы? Можно последний квест в этом городе, наверное, выполнить.
Там нужно этого колдуна где-то еще встретить. Keep your fingers to yourself, will you? This isn't art. Walls of fire and arrows of ice. Arrows! Or you can 2 blink pints they of mead. slaughtered you One for twice. me, one for the girl. Companion them to Mr. Delight. Marvelous light is never shown on their face. So, where do we start? Well, right. With Cuthbert. My mini pig. My faithful pet for 2 decades. He died of old age 2 moons ago. A heavy cross to bear, as you can imagine. But, well, such is the course of things. In rooms and cavers they hide away, avoiding the sunlight. Why not? Pigs are faithful animals, smarter than most dogs, and they're easy to keep, especially down here. Though, of course, teaching these imbeciles that Cuthbert's purpose wasn't to end up as a side of bacon on their plates was hard work. A few drops of these laxative elixirs in their drinks did the trick, though. They haven't messed with me or Cuthbert ever since. I'm getting there. Неужели эта свинья сожрала диплом? Нет, зарыл. Buried the diploma somewhere Серьезно? out there in the desert. Well said. Though that doesn't mean it's lost. As it happens, I have a great plan on how we could find the burial site and get it back. I'd see it through myself, but my arthritis has gotten a lot worse over the past few weeks. Guess I'm not 30 anymore. Of course, someone like you, with just a few winters on his back, wouldn't understand. You see, the life of a man is a stony acre, the tilling of which is hard work. Ultimately, it's the sweet flowers you want to relish, not the weeds. Do you understand what I'm trying to say? Good. Look, I know that a man my age won't be moving mountains anymore. The diploma, Kyra, it's one of my biggest achievements. And I want to have it with me in the last chapter of my life, just to relish the memory. Easy. We need to contact Cuthbert. He did. And now, before you write me off as a crazy old geezer, well, I'm not. The eternal paths, the beyond, whatever you want to call it, they aren't as inaccessible to the living as the Order leads us to believe. We beings have an echo when we die, and a good friend of mine has made it her purpose to serve as a medium between the living and the dead. Her name is Aurora. Aurora Leclerc. A magnificent woman she really is. She has the wisdom of an oracle and the beauty of a rising sun. Riverville? Ah, that village on the Sun Coast, isn't it? Yes, she does have a sister. But they don't talk much, as far as I know. Correct. She will ask for a bit of money for her services. Here, this should be enough. And I've heard that she needs Я something мог from the золото deceased сделать, подожди. are trying to И он сказал бы при этом случае, я просто был не уверен. These are some of his У меня было такое чувство, что если я это выберу, скажет нет, только с ней. I'll be waiting. Мне кажется, так и есть. Not this Aurora. Иначе было слишком просто. Aurora. Have some respect, girl, will you? Aurora lives in an old trading tower near the plantations on the eastern coast. You have a map, right?
Here, this is where you'll find her. Now go, and please don't get eaten by a bone ripper. The bristles are all that I have left of Cuthbert. Нихера себе, 4 звезды за то, что там свинью, блять, воскресить и поговорить с ней, или что он там? Сложное задание. По описанию звучало не очень сложно. Не, конечно, глянул, с чем там придется бороться. Но есть прям совсем пипец, то пойду в какое-нибудь другое место. Да блин, какие странные тут квесты в этой локе. Они почему-то все в одной точке. Попрыгать придется. Ёпта. И что такое? О, где дымишь? Делаешь, дурак, пей его. Оно вылезло, оно учится. Ох ты. Дурацкий призрак. Кроме того, что он не помогал, так еще и этого моба вытащил. Да, вроде да. А что, он в этом режиме тупит? Это было до того момента, как меня перебили. А, так он дамажит намного больше, чем я. Мой призрак. Если бы он мне сразу помог бы, это было бы намного быстрее. О, не, короче, меч это явно у него топовый. Прям с ним разваливает. Вот мне тут требуется. Вот найти нужно. Если тут была эта херь, того, кого я искал, наверное, уже убили.
Так. Что? Она А, так она просто в башне засела. Ну, возможно, даже и не знал, что там какая-то залупа сидит снизу. Или знала. How did you get in? A bone ripper? Oh, that's bad. Oh, blazes. And here I thought that the barrier spell Tarhudi sold me would actually do its job. Anyway, who are you? And what do you want here? My condolences. Huh? Oh, no, we get along just fine. It's just... she's a fraud. She sells rubbish to superstitious farmers, old skulls and love potions, and promises they'll solve all their problems. I always tell her to get a real job, but she won't listen. Either way, back to the topic at hand. What do you want? Oh, I'm sorry to hear that. Yes, I can help. Or let me put it this way. The voices of the new age can. Yes. Now, don't take this the wrong way, but you don't look very spiritual to me. So I won't waste my time with explanations. What's important is that the seances I perform are complicated, which is why I'll need something from you to do them. What's that, hair? You read one fairy tale too many, haven't you, kid? I don't need a lock of hair. I need a, potion. A special concoction that facilitates the process of getting in touch with the dead. As I said, a special one. Here, this is a list of the ingredients. Find them and have some alchemist brew the potion, then come back to me. Ah, and one more thing. You said the Bone Ripper broke the door? You don't think you could do an old woman a favor and Ты чё, repair the door охуела? for me? I can't hold a seance if a Дверь group мне of lost запили, ones зелье could мне just принеси. saunter into the tower at any moment. Oh, thank you, dear. You're a treasure. Серьезно? Она предлагает мне дверь запилить. Дверь мне запили, блядь. Ох, была моя дверь. А, серьезно? Мне ее надо где-то в городе скрафтить дверь, потом сюда притащить. Заебись ты придумала. О, блядь. Да иди нахер, почему ты на меня сагрил? Блядь. Допустим. Приготовить зелье. Починить ей дверь. Она угорает надо мной, по-моему. Да, у меня никаких даже меток нету, да? То есть я сам должен догадаться. Ладно. Я сначала перенесусь на рынок. Гляну, что делается дверь. Или зелье. У вас нет вообще ингредиентов. А как мне понять, что мне нужно? That's just how they are. Never walk back.
Hungry for arcane secrets? Fruit. I have books, scrolls, Она мне не давала. Рецепт, например. А, ну, типа, да. Elixir of the cosmic winds. 2 sheaves of peaceweed. 2 пучка сонной травы, 1 стакан королевской медовухи, Put all ingredients into hot 1 water. кувшин Stir бананного well. ликера. Let simmer for an hour. Допустим, сонная трава это несложно. Королевская медовуха это уже... Хотя нет, вроде бы она продается у всех возможных неписей. Ну, когда они на месте. Может, ты продашь? No, I just put them out for you to look at. Tell me what you need and be... Ничем, да? Walk blessed. Ладно, начнем с простого. Медовух. Ой, медовух. Сонная трава. Сонная трава. Два пучка. Допустим, 2. А что еще? Насчет двери. Looking for steel? I can provide. А где эта дверь делается? Или у меня навыка не хватает, чтобы дверь запилить? Подожди. Что там было про дверь написано? А не пойти бы тебе нахуй, где я высру 25 ремесла? Не, нахер идешь. У меня только на зачарование навыки есть. Ничего другое я качать не буду. Есть возможность поднять ремесло. Ладно, это, короче, квест на потом, какое-то он замудренное. Лучше пойду вот этот квест делать. Я его давно начал и давно забросил. Башня Западный утес. Я, конечно, подумал, что вещами можно, но я таких не видел. Ну, я если и видел, то уже, наверное, продал давно. Good morning, my dame. Good to hear. Where to?
Так, западный утес. Да блин, можно мне эту крепость отметить, ладно? Меня волки настигнут, отлично. Или стоп, или что меня уебала магия? А, так меня не волки уебали, а маг какой-то позади меня. Класс. И откуда он взялся? Ну, кто мне в спину накидал фаерболов? А, блядь, так вот кто на меня напал. Блядь. No. Now you listen to me. I'm sick of your fucking lies. Sick of you pretending to give a shit about me whenever it's convenient. Sending a sellsword after me. Really, Milbert? How low can you go? How low can you go? But... By Malthus, you! Please, you have to help me. She's completely lost her mind. It's the dust. She's not herself. Now look at that. The pet returns. How'd you find us, huh? Used your wit and connected the dots? Great fucking job. But you know what? It's too late now. You won't save him. Or maybe you will. But only over my dead body. I have nothing to lose anymore. Not that I ever had much to begin with. Oh, believe me, it will.
I'd do it just to see that fucking smile wiped off his face. Am I? Well, it doesn't feel like that. If it's the fucking dust, then I guess I should be grateful. Fuck the money! I've told you how he treated me since those raiders came for us. Yes, he pays for my room, but do you think he ever came to me in all those years? Or asked me how I was? Fuck it! I'm a goddamn mess, and I know it. But it's his fault because he was never there for me. Not when our parents died. Not when the dust took me. Never! Before he sent you to get the key, he asked me himself. And that was the first time I'd seen him in years. But no. This wasn't about me. This was about his goddamn business and the money Father left for the two of us. He wanted it for himself. Just like he always has. Am I? Well, it doesn't feel like that. If it's the fucking dust, then I guess I should be grateful. Make me. Блять, серьезно? She's dead. Oh gods, how did this happen? The key, quick, get me out of here. Кстати, и вообще не собой то, что у него сестра скопытилась. Thank you. By the name of the sun, the drugs did this to her. This goddamn dust. What? No, she rationalizes. Ever since she took her first sniff, she has changed and started to blame me for all her misery. Believe me, my friend, I did try. But the more I wanted to help her, the more she started to push me away. What happened to our family? It broke us both. Only that I managed to get back up again, and she didn't. Так, теперь вопрос на засыпку. Тут вообще есть варик, что они оба выживут? Good question. Засыпадов тут помирает. At first you get your reward. Without you, I wouldn't be alive now. Here, you can take this key. It's to another slot in the Beg's treasury. You can take whatever's in there. I owe you this, at least. And while I feel ridiculous to bring that up now, I promised you another book, didn't I? Which one do you want? Fine, here. Now, give me some time, will you? Celia, she was a shadow of herself, but she was still my sister. I want to say goodbye properly. And she called me greedy. Yeah, that's about all I can spare. Now go. Ну, что сказать. Я, в принципе, никто не просил наркоту подсаживаться. Она могла и работу найти. И всё такое, короче... это, кстати, их не дом, что ли? Как это бывает в каких-то традициях, отправлю ее в последний путь. Только у меня для этого нет кораблика. И стрелу... не, огненная стрела как раз есть. Ну, пойдет. Что там, какая там традиция? Что, пальнуть огненной стрелой? Пойдет. Что там, викингов так хранили?
Я, возможно, что-то путаю. О, а мне? Еще один квестик. Что тут? О, есть. Яйца никак не отмечаются. Хотя я вроде как-то могу включить отображение этих яиц. Кто советует вот эту вот херь установить. Глобальная информация по квестам. Если я это включу, то что? То я буду видеть, например... Да нет. Это нужно еще включать что-то. А, ну вот оно. Отмечает область, где птица. Да нет, по-моему, не отмечает. Или я не знаю, как это выглядит. Или там именно написано в самом квесте, где... Подалеку от башни. А, ну вообще, да. Подалеку от башни. Вот она, сторожевая башня. Около сторожевой башни. Смотреть за птицами, он говорил, или что-то такое. Они сядут. That's just how it is. Everything was better in the old days. Ну, допустим, оно куда-то садится. Да? Вроде вот тут где-то присела. А, ну, в принципе, да. Сколько мне их собрать нужно? 5. Веселый квест. Где тут еще эта птица? А вон вижу.
Я больше не вижу птичек. Или хвосты. О, вижу. Ай, блядь. Другие уже. Да фак, они все на одно лицо. Плюс, да. Окей. А, ну вроде вон та желтая. Допустим, 4 из 5. А, еще эта лошадь. Ай. Это было не так сложно. So, any luck? Yes, that's them. Marvelous, truly marvelous. Here, you have earned yourself that. Now, he only has to... Yes, that should do it. Say, friend, would you be willing to help him a little further? Depending on how well the breeding of these eggs goes, he would like to experiment with other breeds too.
Firefinches, leaf gulls, and peak dashers, to call them by name. Bring him their eggs, too, and you will be rewarded. Yes, he knows, but he will wait here for you. Good luck, and thank you. Ой, да ну нахуй. Хотя... Hands off the cargo, mate. Got my eyes on you. Bloody wars. No more shit for me in the road. Не, ну, это слишком геймерный квестик. Я лучше пойду с магами посмотрю. Лап. Так, а есть смысл вообще магию качать? Я каких фантомов это? Если честно, скорее нет, чем да. Но они намного слабее, чем вот этот вот, что у меня сейчас. Да.
Не, я пока хп все равно покачаю до 300 единиц. А там, если правда уже такого количества хп хватит, можно попробовать ману покачать. То меня все равно все еще напрягает, что мне пора больше играть хп. Конины. Да блядь. Да блин, проблема в том, что ты собаки сильнее, чем эти маги. Что-то, блять, ну еще во что-то превратилось, эволюционировало.
Выкрутку забрал. Действительность. Волки были страшнее. Can I help you? Now a good pipe. Ладно, тут еще контракты есть. Я думаю, это все можно и на завтра оставить. Я Приус. В общем, как обычно, кто смотрел, тот молодец. И отдыхать.